structure and that floating, but it is not sinking. The question is that why? Why that particular thing? So when it is having a long cylindrical structure, it is sinking. But wherein ఓ చిన్న పడవ తయారు చేస్తున్నాం, బోట్ తయారు చేస్తున్నాం, it is not sinking, but it is floating. In spite of the fact, మెటీరియల్లో there is no change. Same material use చేసినప్పటికీ కూడా one particular thing is sinking and one particular thing is floating. Now the reason for that one. So we have got some basic formula: density equal to mass by volume. Density equal to mass by volume. Now here in this particular case, as long as you're talking about the case of an iron nail, now this particular iron nail is having a structure like this. Now here in this particular case, the volume of this particular iron nail is very less. Now since the volume is less, what happens density? How these two are related? Density and volume, these two are inversely related. So the moment the volume is less, obviously the density of this particular iron block will be, or else iron nail will be very much high. So the moment you are converting this one into a boat or else a small plate-like structure, so anything of this particular structure, something like this. So here in this particular case, the volume of this one is very high. Volume is increasing. So if the volume is increasing, what happens to density? Then in that particular case, it decreases. Now, this is what you call it as the loss of flotation. Now, what did Archimedes propose? Basically, Archimedes' principle is used to identify or used to know the purity of any particular metallic substance, particularly the case of gold. So, ఎందుకు కనుక్కున్నాడు, or else why did he propose అని అన్నప్పుడు, maybe in case of your school books, you might have read one story regarding this one. Eureka. Heard about this word? I'm not talking about Eureka Forbes. ఇంట్లో యూస్ చేస్తున్న వాటర్ ఫిల్టర్స్ కానివ్వండి లేదా vacuum cleaner. I'm not talking about Eureka Forbes. I'm talking about the term Eureka. Now this particular term Eureka, it was initially, or else it was coined by Archimedes for the very first time. అసలు ఆ వర్డ్ని మొదటిసారి ప్రయోగించిన వ్యక్తి this person Archimedes. Now the moment talking about the case of this particular Archimedes, he has proposed why an object will float, why an object will sink in water. So why this particular thing has come into picture in the sense, gold యొక్క ప్యూరిటీని తెలుసుకోవడానికి he has proposed this particular law. So he has proposed one particular law which is known as the laws of flotation అని. Archimedes proposed చేసిన law that is known as the laws of flotation. Now what are these particular laws of flotation అని అన్నప్పుడు, first and foremost thing, if density of the object, whenever the density of the object is less than the density of liquid, whenever the density of object is less than density of liquid, in that particular case the object will float. Object density అనేది liquid density కంటే తక్కువగా ఉండాలి. So liquid, what is a liquid here? That may be water, that may be the case of kerosene, or could be any substance. ఆ పర్టికులర్ లిక్విడ్ కంటే ఆబ్జెక్ట్ డెన్సిటీ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే that particular object will float. For example, you talk about the case of the water, empty water bottles. So water bottle will completely, totally float in water, on water. Now because the density of the plastic water bottle is very less when compared to the case of water, so it is floating. But at the same time, suppose that if at all you're talking about the case of a steel water bottle which is completely empty, a steel water bottle which is completely empty, at the same time, suppose that if at all you have placed even the cap for that one, మూత కూడా పెట్టేశారు. స్టీల్ వాటర్ బాటిల్ కి మూత పెట్టి అది వాటర్ లో డ్రాప్ చేస్తే, వాటర్ లో వదిలిపెడితే, will it float or sink? You're not confident. The answer that I'm getting is not a confident answer. Will it float or sink? Are you sure it will float? చెప్పలేమంట చూడండి. వెరీ లాజికల్ ఆన్సర్, వెరీ diplomatic answer, right?
So the thing is that she wants me to conclude that one. So the thing is that as long as the bottle is totally empty, and if at all you are placing the cap for that one, then in that particular case, that particular water bottle will float for a certain amount of time. I'm using the words very carefully. Will float for a certain amount of time. After that one, there is a possibility for that one to sink. But if at all the water bottle is totally completely full, then in that particular case, it will definitely sink immediately. Right. So at the same time, suppose that if at all the density of the object is greater than the density of the liquid, in that particular case, the object will sink. Now, suppose that if at all object density and liquid density both are equal, then in that particular case, the object will partially, we can say anything. It will either partially float or it can even say it will partially sink అని కూడా చెప్తాం. Right. Now, whenever you're talking about the case of an iron nail, so an iron nail, whenever you are dropping in water, we know that definitely it will sink in water. But the same iron nail, whenever you are dropping in mercury, will it float or will it sink? Iron nail, whenever you are dropping in mercury, it will definitely float. The reason for that one, iron nail density, mercury density ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసినప్పుడు డెన్సిటీ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ ఇస్ వెరీ హై, లేదా ఇంకో విధంగా చెప్తాం డెన్సిటీ ఆఫ్ ఐరన్ నెయిల్ ఇస్ లెస్, కాబట్టి ఐరన్ నెయిల్ ఖచ్చితంగా ఫ్లోట్ అవుతుంది. సో ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ లెసర్ డెన్సిటీ, ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ ఫ్లోట్. Now at the same time, suppose that if at all you're talking about the case of an ice cube, a block of ice. A block of ice in water, will it float or will it sink? వాటర్లో ఎప్పుడు ఐస్ క్యూబ్స్ వేయలేదా? Will it float or sink? Right? So an ice cube, whenever you're dropping in water, it will definitely float, it will not sink. But basically we say that it floats on chapta. But the fact is that a block of ice, whenever you're dropping in water, it partially floats. That is the truth. The truth is, an ice block will always partially float on water. But the thing is that we always give you only one statement: an ice cube will always float in water and chapta. At the same time, suppose that whenever you're dropping a block of ice in alcohol, will it float or sink? Guys, answers. So I'm getting the answer of the first benches, but unfortunately, I'm not getting the answer of the back benches there. Right? A block of ice, whenever you're dropping in alcohol, will it float or sink? It will definitely sink. The reason why? The density of alcohol is less, wherein the density of ice cube is more. That is the reason why that is the reason why a block of ice will always sink in alcohol and it will always float on water surface. At the same time, suppose that if you talk about the case of kerosene or petrol, or is the case of your cooking oil, వంట నూనె అంట. Now these particular things, whenever you are adding to water, will they float or will they sink? Again, they are floating because the density of oil is less when compared to the density of petrol. The density of kerosene is less when compared to the density of water. So when you're comparing this at the same time, so based on Archimedes principle, so you can give one particular statement for Archimedes principle. So what is that particular statement? Suppose that you have got one particular object. Assume that the weight of this particular object is something equal to 10 kgs when it is in air. గాల్లో ఉన్నప్పుడు లేదా వాటర్ కాకుండా ఏదైనా టేబుల్ పైన ఉన్నప్పుడు లేదా కింద ఫ్లోర్ పైన గ్రౌండ్ పైన ఎక్కడైనా సరే, wherever it is, assume that the weight of this one is something equal to 10 kgs. Now, this particular object which is having a weight of 10 kgs, you are trying to place this one, or else you are trying to immerse this one in a particular beaker,
and this particular beaker is having a side pipe like this. It is provided with side pipe like this. At the same time, the water in this particular beaker, filling this one up to the top, right? Something like this. It is completely full up to the top. Now, when this particular object, which is having a mass which is having a weight of around 10 kgs, now when this one is suspended in water, when this object, which is having a weight of 10 kgs, when it is immersed in water, first and foremost thing, water level increase outunda, decrease outunda. Water level will increase. Now, because of the weight of this particular object, the water level is increasing. Now, since this particular container is provided with a side pipe, so immediately whatever is the water level increasing, the water level increase outundo, that particular water anedi side pipe నుండి overflow అవుతుంది, and you are collecting this one here. Now, in water, in water, the weight of this object, probably assume that it is something equal to 7 kgs. So when it was in air, the weight of this one is something around 10 kgs. But the moment you are immersing this in water, the weight of this one is just 7 kgs. It means that this object has lost the weight of how much? 3 kgs. Now, where this particular 3 kgs has gone? Now, this particular 3 kgs is nothing but the amount of water which is being displaced. So, whatever is the weight that is lost by the object, say ఈ ఆబ్జెక్ట్ గాల్లో ఉన్నప్పుడు 10 kgs కావచ్చు, 12 kgs కావచ్చు, బట్ వాటర్లో ఇమర్స్ చేసిన వెంటనే సపోజ్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ద వెయిట్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఇస్ 5 kgs or 6 kgs. సో ఎంత వెయిట్ అయితే కోల్పోతుందో, వాట్ ఎవర్ ఇస్ అమౌంట్ ఆఫ్ వెయిట్ దట్ ఈస్ లాస్ట్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ టు ద వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ ఓవర్ఫ్లోడ్, ఆర్ ఇస్ ద కేస్ ఆఫ్ కరెక్ట్ వర్డ్ ఇస్ డిస్ప్లేస్డ్. సో ఎంత వాటర్ అయితే డిస్ప్లేస్ అయిందో, ఎంత వాటర్ అయితే బయటికి వెళ్ళిపోయిందో, ఆ పర్టికులర్ వెయిట్ యొక్క ఆ పర్టికులర్ వాటర్ యొక్క వెయిట్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద స్టోన్ లాస్ట్ వెయిట్ రెండు కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఆర్కిమిడిస్ ప్రిన్సిపల్. సో అకార్డింగ్ టు ద కేస్ ఆఫ్ ఆర్కిమిడిస్ ప్రిన్సిపల్, వెన్ ఎవర్ an object is placed in water, it loses some amount of weight, and that lost weight is equal to the weight of the displaced water. Water overflow, in the water the overflow in the water యొక్క weight and object lost weight both will be always equal, which are calling it as Archimedes principle. Now, for example, number of times you might have seen in movies or else practically, so everyone is swimming also, those who know the swimming. Now, whenever you jump into the water from a certain amount of height, immediately water will be displaced. Nothing but splash out on the water will start moving in different directions. Now, that is what you're calling it as the water which is displaced అని అన్నాం. అంటే మీరు ఏ ప్లేస్లో అయితే జంప్ అవుతున్నారో ఆ ప్లేస్లో ఉన్న వాటర్ ఏమైంది, అదంతా కూడా సైడ్కి షిఫ్ట్ అయిపోయింది. దట్ ఈస్ వాట్ యూర్ కాలింగ్ దట్ డిస్ప్లేస్డ్ వాటర్ అని అంటాం. Now, based on this, we talk about one aspect here. So, whenever you're talking about the case of a block of ice, so whenever a block of ice is placed in water, whenever a block of ice is placed in water, what happens to water level? Whenever a block of ice is dropped in water, is placed in water, what happens to water level? Increases. Sure? Right. So the same thing, whenever a block of ice melts in water, the water level increases, decreases, or remains constant. Someone is saying remains constant. The answer is correct. The water level will not increase, the water level will not decrease. You can use two different statements here. So చూడడానికి two different statements, but the thing is the difference is very very small word. ఫస్ట్ కేసులో ప్లేస్డ్ అన్నాం. ప్లేస్డ్ అంటే ఏంటి, ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ ఐస్ తీసుకొని వాటర్లో డ్రాప్ చేసాం. సో వాటర్లో డ్రాప్ చేసిన వెంటనే వాటర్ లెవెల్ అనేది నిదానంగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కానీ అదే పర్టికులర్ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్లో లేదా అదే పర్టికులర్ కంటైనర్లో ఐస్ బ్లాక్ అనేది కంప్లీట్గా కరిగిపోతే, వెన్ ఇట్ డిజాల్వ్స్ కంప్లీట్లీ, వెన్ ఇట్ మెల్ట్స్ కంప్లీట్లీ, వాటర్ లెవెల్ విల్ నాట్ ఇంక్రీజ్,
water level will not decrease. Now, this is one practical observation. Maybe you might have observed. So, a few years back, ఇంట్లో ఎప్పుడైనా ఫంక్షన్స్ అయినప్పుడు few years back, రైట్, ఒక డ్రమ్ లో నీళ్ళు నింపేసి అందులో ఒక ఐస్ బ్లాక్స్ వేసేవాళ్ళు. దట్ ఈస్ a few years back, not as on today's date. ఇలా ఈ రోజు డేట్ లో సో డ్రమ్ముల్లో నీళ్ళు నింపేసి ఐస్ బ్లాక్ వేస్తే ఎవరు కూడా తాగడం లేదు. అవన్నీ కూడా హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవడానికి యూస్ చేస్తారు. బట్ యాజ్ ఆన్ టుడేస్ డే ద పీపుల్ వాంట్ ఓన్లీ ద మినరల్ వాటర్, సో కాల్డ్ మినరల్ వాటర్. లేదా ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్ లెవెల్కి వెళ్తే సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇండివిజువల్గా దే వాంట్ స్మాల్ వాటర్ బాటిల్స్. దే డు నాట్ ఈవెన్ వాంట్ ద వాటర్ టు బి పోర్డ్ ఇన్ గ్లాసెస్. బాటిల్స్ పెట్టలేదా అని అడుగుతున్నారు. దట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ యాజ్ ఆన్ టుడేస్ డే. రైట్, ఒక కోవిడ్ కంటే ముందు గ్లాసెస్లో వాటర్ పోయడం అదొక పద్ధతి, దట్ టు మినరల్ వాటర్. కోవిడ్ తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటి, ప్రతి ఒక్కరికి ఇండివిజువల్ బాటిల్ కావాలి. దట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ యాజ్ ఆన్ టుడేస్ డే. బట్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ద ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్, డ్రమ్స్ నింపేసి అందులో ఐస్ క్యూబ్ వాటర్ నింపి ఐస్ క్యూబ్స్ వేసేవాళ్ళు. నా ద క్వశ్చన్ ఇస్ దట్ whenever that particular block of ice is dropped in water, definitely water will overflow. కానీ ఐస్ క్యూబ్ కరిగిపోయిన తర్వాత వాటర్ ఓవర్ఫ్లో అవుతుందా కాదా అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. Now the reason why, a question or else a doubt may arise, why the water level is remaining constant. So here in this particular case, assume that this is a particular container. So till here you have got some amount of water. Now this is the original level. This is the original level, right? Now the moment you are dropping, for example, you are dropping a stone anukunna. The moment you are dropping a stone, water level increases or decreases? Water level increases. Now if you remove the stone, right, stone వేసినప్పుడు water level increase అయింది. అదే stone remove చేస్తే again it comes back to the original level. In simple terms, so in simple terms, again the water level will become normal. Suppose that a stone ki badalo, the moment you are placing a block of ice block వేసినప్పుడు water level will increase. This is the original level. The moment you are placing the ice block, water level will increase, and this is the new level of water. Ante, is this a real increase? Is this a real increase? It is not a real increase. This is what you call it as a pseudo increase అని అంటాం. Why this pseudo increase? Because ఈ పర్టికులర్ బ్లాక్ ఆఫ్ ఐస్ లేదా ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది వాటర్లో ఉంది కాబట్టి వాటర్ లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ఇంతకుముందు స్టోన్ వేసాం, స్టోన్ రిమూవ్ చేస్తే మళ్ళీ ఒరిజినల్ పొజిషన్కి వచ్చేసాం. బట్ ద బ్లాక్ ఆఫ్ ఐస్ వేసాం, ద వాటర్ లెవెల్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్. ఐస్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? ఇట్ కెన్ ఈజీలీ మెల్ట్ ఇన్ వాటర్. The moment the water, the moment the ice block melts, this particular thing which you are calling it as a pseudo increase, it will become a real one. Because this particular thing is completely filled by the water which is originated, the water which is coming from the melting of ice. So original game annam idi pseudo increase annam. ఈ సూడో ఇంక్రీజ్ అనేది రియల్ ఇంక్రీజ్గా మారిపోతుంది ఎప్పుడైతే ఈ ఐస్ బ్లాక్ కరిగిపోతుందో, ఐస్ బ్లాక్ కరిగిపోయినప్పుడు వచ్చే వాటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ వాటర్ మూలంగా ఈ సూడో ఇంక్రీజ్ కాస్త రియల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి మనకి న్యూ లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వదు, డిక్రీజ్ అవ్వదు. ఇట్ అపియర్స్ టు బి కాన్స్టెంట్. అంటే ఐస్ బ్లాక్ వేసినప్పుడు వాటర్ లెవెల్ మనకి ఎంతైతే కనిపిస్తుందో ఈవెన్ ఐస్ బ్లాక్ కరిగిపోయిన తర్వాత కూడా అంతే కనిపిస్తుంది. కానీ వాటర్ లెవెల్ will not increase, water level will not decrease. Do not compare this one with before the ice block. Ice block వేయక ముందు వాటర్ లెవెల్ దాంతో కంపేర్ చేయకండి. ఐస్ బ్లాక్ వేసాక వాటర్ లెవెల్ ఎంత ఉంది? ఇక్కడికి వాటర్ లెవెల్ ఉంది. మరి ఐస్ బ్లాక్ కరిగిపోయాక ఇక్కడున్న వాటర్ లెవెల్ ఇక్కడ వరకు వస్తుందా అంటే రాదు. సో ఎందుకు? ఈ పర్టికులర్ సూడో ఇంక్రీజ్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ బికమింగ్ ద రియల్ వన్. రైట్, రైట్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దిస్. Archimedes principle. When an object is placed in water, when an object is placed in water, when an object is placed in water, it displaces when an object is placed in water, it displaces an amount of water
when an object is placed in water, it displaces an amount of water which is equal to which is equal to the lost weight of the object, which is equal to the lost weight of the object. It displaces an amount of water which is equal to the lost weight of the object. This is known as Archimedes principle. Archimedes principle was proposed. Archimedes principle was proposed to find the purity of gold. Archimedes principle was proposed to find, or else correct word to determine ante inka chala better. Archimedes principle was proposed to determine the purity of gold. It was proposed to determine the purity of gold. Then write these three statements. If density of object is less than the density of liquid, if density of object is less than density of liquid, the object will float. The object will float. Next one. If density of object is greater than density of liquid, if density of object is greater than density of liquid, the object will sink. If density of object is greater than density of liquid, the object will sink. If density of object equal to density of liquid, if density of object equals to density of liquid, the object will partially float. The object will partially float. Next. A block of ice, a block of ice, when placed in water, a block of ice when placed in water underline the word placed. A block of ice when placed in water, the water level increases. The water level increases. A block of ice when melts in water, a block of ice when melts in water, underline the word melts. A block of ice when melts in water, the water level remains constant. This is a previous question. A block of ice when melts in water, the water level will remain constant. The water level will remain constant. Next. A block of ice will float in water. A block of ice will float in water because the density of ice is less when compared to water.
the density of ice is less when compared to water. Next one. A block of ice will sink in alcohol. A block of ice will sink in alcohol. A block of ice will sink in alcohol because because the density of ice is high when compared to alcohol. Because the density of ice is high when compared to alcohol. Next one. A piece of iron. A piece of iron will sink in water. A piece of iron will sink in water, but floats in alcohol, but floats in mercury. A piece of iron will sink in water, but but it will float in mercury. But it will float in mercury. Right. Then moving on to the next one. Atmospheric pressure. Now, before we go into the case of pressure, before we go into atmospheric pressure, so first and foremost thing, what do you mean by pressure? What do you mean by pressure? So the force that is acting per unit area, that is what is known as the pressure in it. At the same time, the moment you're talking about the case of pressure, for example, suppose that you're talking about the different objects. For example, suppose that you're talking about the case of uh, a whiteboard marker pen, right? So earlier we used to have whiteboards. On that particular whiteboard, so we used to write with marker pen, the black or blue or red color. Now, using that particular marker pen, is it possible that you can write a name on a balloon? ఒక బెలూన్ పైన మార్కర్ పెన్ కానీ స్కెచ్ పెన్ కానీ యూజ్ చేసి మీ పేరు రాయొచ్చా రాయలేమా ఆఫ్టర్ బ్లోయింగ్ సమ్ ఎయిర్ ఇన్ టు దాట్ వన్ ఒక బెలూన్ తీసుకున్న బెలూన్లో గాలి నింపేసి సో యు ఆర్ సపోజ్ టు రైట్ యువర్ నేమ్ ఆన్ దాట్ పర్టికులర్ బెలూన్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు రైట్ yes or no using a sketch pen or else a marker pen it is possible to write at the same time sketch pen ki badluga I am giving you one more balloon first balloon by sketch pen to me pair raasar good I'm giving you second balloon and on the second balloon you are supposed to write your name using a ball pen that you are writing as of now ఇప్పుడు మీరు వాడుతున్న బాల్ పెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బాల్ పెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటితోటి దానిపైన బెలూన్ పై పేరు రాయాలి రాయొచ్చా రాయలేమా right you can write that with careful కొద్దిగా జాగ్రత్తగా రాస్తే you can write your name on that one I'm giving you one more balloon at the same time you are supposed to write your name on that one using an alpin లేదా సేఫ్టీ పిన్ గుండు సూది కానివ్వండి లేదా ఆల్పిన్ కానివ్వండి సో లేదా బట్టలు గుట్టే సూది కానివ్వండి ఇవి యూజ్ చేసి ఆ బెలూన్ పై నేమ్ రాయాలి ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు రైట్ నేమ్ నో నౌ ఇన్ ఆల్ ద త్రీ కేసెస్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ కంపేరింగ్ right in the very first case whenever you're using a pen so the tip of that particular pen is very much broad enough the moment you are using a particular ball pen the tip of that one is a bit fine structure something like this but whereas the moment you are using a needle the tip of that one is very very pointed so in the three things here the area of this particular safety pin or as a case of alpin is very very less. Now, since here pressure and area both are inversely related, as the area keeps on decreasing, pressure will keep on increasing.
Now that is the reason why whenever you're talking about the case of your safety pins or alpins, so their area is less, but the pressure that is created by them is very, very high. Or else, suppose that if you're talking about the case of iron nails, goda gotte rendu mekulani andam. You're talking about the case of nails, but not the screw. Screws kadamma. We are talking about the case of nails. Goda ko rendu oka meku kottali. I'm giving you two options. I'm giving you two nails. The first nail is like this, second nail is like this. Which one will you use? Either use cheskocha. First one. Second one use cheste. Will you be able to fix that one onto the wall? Right? One day kodna koda, that particular nail will not enter or will not penetrate into the wall. Goda ka particular make అనేది ఫిక్స్ చేయడం highly impossible. Right? మీరు ఇంకా గట్టిగా ట్రై చేస్తే గోడ డ్యామేజ్ అవుతుంది కానీ that particular nail will not enter into the wall. The simple reason here in this case, now here in this particular case, the area of this one is very, very less. So the amount of pressure that is created by this one will be very much high. As a result, this will go inside, but whereas ఇది బెండ్ అవుతుంది లేదా ఇది డ్యామేజ్ అవుతుంది లేదా గోడ డ్యామేజ్ అవుతుంది కానీ this will not enter into the wall. So the simple thing here, as the area keeps on decreasing, the amount of pressure that is being exerted, it just keeps on increasing there. Now, coming to the case of atmospheric pressure ani andam. Now the question is that what do you mean by atmospheric pressure? What do you mean by atmospheric pressure? The pressure that is exerted by air on us. గాలి మనపై కలుగ చేస్తున్న ఎగ్జర్ట్ చేస్తున్న ప్రెషర్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ atmospheric pressure అని అంటాం. Now for example, right, so the moment talking about the case of the students who are preparing for SI constables, so apart from education, apart from your studies, they have got one more task of going to the ground early in the morning or else maybe in the evening. Daily ఖచ్చితంగా ఒక 2 to 3 hours they have to spend in the ground. Regarding why? Regarding their physical fitness, running practice, long jump, and whatever the other physical events ఏవైతే వాటన్నిటికీ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే. Right. Now when a person is walking or else when a person is running for 2 kilometers, depending upon the physical strength, ఆ వ్యక్తి యొక్క physical strength బేస్ చేసుకొని 2 కిలోమీటర్లు పరిగెత్తినా కూడా కొంతమంది ఆయాసం రాదు. At the same time, there are some persons who even after walking or running for 1 kilometer, they start breathing heavily. Now there is one case here. So when you are running, you are breathing heavily. Ayasam vastunda, ayasam padutunna, that is one case. At the same time, suppose if you talk about this particular classroom, మరి ఈ క్లాస్ రూమ్ లో ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే రోజు మీరు 4 సార్లు ఫ్లోర్ 2 or 3 times 4 ఫ్లోర్లు ఎక్కుతున్నారు, 4 ఫ్లోర్లు దిగుతున్నారు. రైట్. థ్యాంక్స్ టు శ్రీనివాస్ సార్ దట్ ఎవ్రీ డే యు ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్. రైట్. So almost around 3 to 4 times daily you are moving up and then you are moving down. Right, but at the same time, suppose that maybe in someone among you people, మీలో ఎవరైనా ఒకరు, సో 4 ఫ్లోర్లు ఎక్కిన తర్వాత ఆయాసపడే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. సో మేబీ 4 floors కావచ్చు, మేబీ 5th floor కావచ్చు, ఇంకో ఫ్లోర్ ఉందని ఖచ్చితంగా ఆఫ్టర్ మూవింగ్ ఫర్ 5 floors or 6 floors, definitely you are feeling exhausted. At the same time, ఆయాసపడుతున్నాం. Now the question is that why we are breathing heavily? Why we are breathing heavy? ఎందుకు ఆయాసం పడుతున్నాం? What is the reason for that? So in general, whenever we are walking, whenever we are doing our activity, nothing but routine work చేస్తున్నంత సేపు, the pressure exerted by air on us and the pressure which is inside the body రెండు కూడా బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి మామూలుగా సాధారణంగా నడిచేటప్పుడు మన పని మనం చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఆయాసపడట్లేదు. యు ఆర్ నాట్ బ్రీతింగ్ హెవీలీ. బట్ whenever you are doing some work, for example running చేస్తున్నాం, jogging చేస్తున్నాం, or else whenever you are lifting weight, you start breathing heavily. Now the reason for that one, pressure inside the body is more when compared to the outside pressure. That is the reason why ఆయాసపడుతున్నప్పుడు there in that particular case you start breathing with your mouth as well as the nose both at a time. Maybe after 5 minutes of relaxing, your body pressure నిదానంగా తగ్గుతూ వస్తుంది. The simple example for that one, పరిగెత్తిన తర్వాత your heartbeat will be doubling up, your heartbeat will be increasing it. Right. So that is the best example for that. So atmospheric pressure in the sense, the pressure that is
exerted by air, the pressure exerted by air on us, that is what is known as atmospheric pressure and end. So for measuring the atmospheric pressure, we use a particular device or instrument which is known as a barometer. Barometer is a device which is used for measuring atmospheric pressure. Now, this particular barometer, we have got two different types. So, one particular barometer is mercury barometer అని అంటాము, and the other one aneroid barometer. We have got two different types of barometers. One is mercury, and the other one aneroid barometer అని అంటాం. Now, what is the difference between these two barometers? So, in case of mercury barometer, you have got a particular long tube like this, 1 meter long glass tube, which is open at one end and closed at one end. But then పొడవు ఎంత ఉంటుందంటే almost around 100 centimeters. అలాగే గ్లాస్ ట్యూబ్ డయామీటర్ ఎంత ఉంటుంది అన్నప్పుడు it's almost around 1 centimeter diameter. Then at the same time you take a small beaker. A particular beaker low, you are filling the beaker completely with mercury. Not only beaker, a particular glass tube lo kuda completely we are filling with mercury to fill just. And when this particular glass tube is inverted and it is placed in this particular beaker which is full of mercury, right? What you're doing here, first a glass tube having a length of 100 centimeters, having a diameter of 1 centimeter. అలాగే ఒక పర్టికులర్ బీకర్ ఈ రెండు తీసుకున్నాం. ఈ రెండిట్లో కూడా కంప్లీట్ గా మెర్క్యూరీతో ఫిల్ చేసి ఆ పర్టికులర్ గ్లాస్ ట్యూబ్ ని యు ఆర్ ఇన్వర్టింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ దెన్ ప్లేసింగ్ దట్ వన్. So the moment this particular glass tube is placed in the beaker, the level of mercury in this particular glass tube slowly decreases. So decreases and it stops at one particular height or one particular level, that is 76 centimeters. Right? And this is what is known as atmospheric pressure and this is the previous question. The vacuum in case of mercury barometer, what is the name of that one? That particular vacuum in case of mercury barometer is known as Torricelli vacuum అని అంటాం. Torricelli vacuum అని అంటాం. One of the previous question. In case of mercury barometer లో ఏర్పడుతున్న vacuum or open space, that particular open space or vacuum is known as the Torricelli vacuum. So here what we are saying, 76 centimeters దగ్గర mercury level అనేది ఆగిపోయింది, అక్కడి నుంచి ఇక కిందికి పడడం లేదు. So 76 centimeters, that is the ordinary or else in general atmospheric pressure అని అంటాం. కానీ atmospheric pressure అనేది ఫిక్స్డ్ వాల్యూ అంటే కాదు. ఏ విధంగా అయితే G వాల్యూ అనేది ఫిక్స్డ్ కాదు అని చెప్పాము, అలాగే atmospheric pressure వాల్యూ కూడా ఫిక్స్డ్ కాదు. ఇట్ జస్ట్ కీప్స్ ఆన్ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్. మనం ఉన్న ప్లేస్ బట్టి atmospheric pressure వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, suppose that you're talking about the case of a coastal region. Suppose that talking about the case of Mumbai or as a case of Chennai andam. So Mumbai కావచ్చు, చెన్నై కావచ్చు, విశాఖపట్నం కావచ్చు, all these are coastal areas ఈ మూడు. So at the same time, coastal area నుండి you are moving down to a plateau region. పీఠభూమి అని అంటాం. You are moving to a plateau region. Plateau region అంటే for example, you talk about Hyderabad. Hyderabad belongs to Deccan Plateau. లేదా you talk about some other plateaus like your Malwa Plateau, the different plateaus. And at the same time, a particular plateau region నుండి you are moving down to a mountain place. Something like the case of your Shimla, or as the case of your Kodaikanal, or as those particular places. Right? Or else the best one, you're talking about the case of Mount Everest and you're talking about the case of Mount Everest. Right? So the moment talking about the case of these three places, Mumbai, Hyderabad, at the same time Mount Everest, మరి ఈ త్రీ ప్లేసెస్ లో అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ ఒకే విధంగా సమానంగా ఉంటుందా అంటే ద ఆన్సర్ ఇస్ నో. సో విశాఖపట్నం, ద మూమెంట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ విశాఖపట్నం ఆర్ ఎస్ ద కేస్ ఆఫ్ ముంబై, ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ ప్లేస్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ ఎంత ఉంటుంది అన్నప్పుడు 76 సెంటీమీటర్స్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ అని చెప్తాం. లేదా యూ కెన్ హ్యావ్ వన్ మోర్ యూనిట్, వన్ మోర్ టర్మ్, దట్ ఈస్ 1 atmosphere అని అంటాం.
అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ మెజర్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తున్న యూనిట్స్ ఒకటి 76 సెంటీమీటర్స్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ లేదా 1 అట్మాస్ఫియర్ అని అంటాం, ఆర్ ఎల్స్ వి యూజ్ ఈవెన్ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ ఈస్ 1 టార్ అని కూడా అంటాం. ఆల్ దీస్ ఆర్ 3 డిఫరెంట్ కేసెస్. మరి ఎప్పుడైతే మనం వైజాగ్ నుండి ద మూమెంట్ యు ఆర్ కమింగ్ టు హైదరాబాద్, సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ విల్ బి less than 76 centimeters. The reason why విశాఖపట్నం కంటే హైదరాబాద్ ఒక ఎత్తైన ప్లేస్. ఇట్ ఈస్ ఎట్ ఏ హయ్యర్ ప్లేస్ వెన్ ప్లాట్యూ రీజన్ కదా, ఇదేమో కోస్టల్ ఏరియా అన్నాం, అండ్ దిస్ ఇస్ అది బట్ ప్లాట్యూస్. హౌ డు యూ డిఫైన్ ప్లాట్యూస్? పీఠభూమి అంటే ఏంటి? పీఠభూమి అంటాం, ప్లాట్యూస్ అంటాం. ప్లాట్యూస్ కి ప్లేన్స్ ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అన్నప్పుడు, ప్లేన్స్ అన్ని కూడా సీ లెవెల్లో, ఆరల్స్ కోస్టల్ ఏరియాస్ అన్ని కూడా సీ లెవెల్లో ఉంటాయి. బట్ ఎప్పుడైతే మనం ప్లాట్యూస్ అని అంటాం, ప్లాట్యూస్ అనేవి కొద్దిగా ఎత్తైన ప్రాంతాలు అని అంటాం. సీ లెవెల్ నుండి మనం కంపేర్ చేసుకుంటే దే ఆర్ ఎట్ హయ్యర్ ప్లేసెస్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హైదరాబాద్, so at this particular place atmospheric pressure value will be less when compared to the case of 76 centimeters. And if you go to the case of Mount Everest, atmospheric pressure value inka takkuga untundi. So at the peak of what is the height of Mount Everest? How much? 8,848 meters. Is it increasing or decreasing day by day? The height of Mount Everest every year it is increasing, it is not decreasing, it is every year increasing. Remember one thing, in spite of global warming, అంటార్టికాలో ఉన్న మంచు కొండలు అన్నీ కూడా నిదానంగా కరిగిపోతున్నాయి, వాటి మూలంగా సముద్రంలో ఉన్న నీళ్లు రోజు రోజుకి పెరుగుతున్నాయి. బట్ ఈవెన్ దెన్ ద హైట్ ఆఫ్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఇస్ స్టిల్ increasing, it is not decreasing. We have got some other reasons for that, right? So at the peak of Mount Everest, what is atmospheric pressure? 0.35 atmosphere. What is in Hyderabad? What is in Visakhapatnam? 1 atmosphere. It means that whenever you are moving from sea level to the peak of a Mount Everest or the peak of a mountain, atmospheric pressure value will always keep on decreasing with respect to this. Now at the same time, some of the previous questions which are based on this. So at higher altitudes, ఎగ్జామినేషన్లో యూజ్ చేసిన వర్డ్ ఇది, ఎట్ హయ్యర్ ఆల్టిట్యూడ్స్, లేదా దీన్నే మనం సింపుల్ వర్డ్స్లో మాట్లాడినప్పుడు హిల్ స్టేషన్స్ అని అంటాం, లేదా మౌంటైన్ రీజన్స్ అని అంటాం. సో ఎట్ హయ్యర్ ఆల్టిట్యూడ్స్ నోస్ బ్లీడింగ్ ఈజ్ కామన్. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దిస్ వన్? సో ఎట్ హయ్యర్ ఆల్టిట్యూడ్స్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ ఇస్ లో, ఎందుకంటే సీ లెవెల్ నుండి మనం పైకి వెళ్ళే కొద్దీ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ తగ్గుతూ వస్తుంది, right? But wherein the moment you're talking about ourselves, for example, మన గురించి మాట్లాడతాం, everyone sitting here, అందరం కూడా సౌత్ ఇండియాలో పుట్టాం, సౌత్ ఇండియాలో పెరిగాం. We are not adjusted to the climate of Mount Everest or as a case of your mountain regions. So ఎవరైతే మౌంట్ ఎవరెస్ట్ కానీ లేదా K2 కానీ మౌంట్ గుడ్విన్ కానివి ఎక్కాలని ప్లాన్ చేస్తారో, ఫస్ట్ ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్కి వెళ్ళి దాదాపుగా ఒక 15-20 days అక్కడ స్టెబిలైజ్ అయిన తర్వాత, వాతావరణానికి అలవాటు పడిన తర్వాత, దెన్ ది స్టార్ట్ క్లైంబింగ్ ద మౌంట్ ఎవరెస్ట్. లేదు ఈరోజు మార్నింగ్ ఫిక్స్ చేసుకొని ఈవినింగ్ వరకు మౌంట్ ఎవరెస్ట్ రీచ్ అయిపోయి రేపు మార్నింగ్ నేను ట్రెక్కింగ్ మొదలు పెడతాను, మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కడ రేపు మార్నింగ్ స్టార్ట్ క్లైంబింగ్ చేస్తాను అంటే అటు నుంచి అడ్డే వెళ్ళిపోతారు, ఇక్కడ ఫోటోకి దండేసుకోవచ్చు, రైట్? ఇట్స్ వెరీ మచ్ సింపుల్. నౌ ద రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్, so there in that particular case, our lungs are not habituated to the oxygen levels of that particular place. At the same time, మన బాడీలో ఉన్న ప్రెషర్ అండ్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ రెండు కూడా ఈక్వల్గా లేవు. ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్లో అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ తక్కువగా ఉంది, బాడీలో ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉంది. సో వీ ఆల్ నో దట్ ఎయిర్ కానివ్వండి, టెంపరేచర్ కానివ్వండి, వాటర్ కానివ్వండి, దే ఆల్ ఫ్లో from a region of high concentration to low concentration. So బాడీలో ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి బయటికి రావాలి. సో అది ఎలా వస్తుంది? ఇన్ ద వెరీ ఫస్ట్ కేస్, బ్లడ్ విల్ స్టార్ట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద నోస్. ద సెకండ్ స్టేజ్, బ్లడ్ విల్ స్టార్ట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద మౌత్. థర్డ్ స్టేజ్, బ్లడ్ విల్ స్టార్ట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఇయర్స్, లీడింగ్ టు ద డెత్ ఆఫ్ ఎనీ పర్టికులర్ పర్సన్. మేబీ యూ మైట్ హావ్ సీన్ దట్ వన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యువర్ మూవీస్, రైట్? సినిమాలో చూపిస్తూ ఉంటారు. హయ్యర్ ఆల్టిట్యూడ్స్లో నోస్ బ్లీడింగ్ ఇస్ క్వైట్ కామన్ బికాస్ ఆఫ్ less atmospheric pressure outside and more pressure inside. At the same time,
In case of higher altitudes, pressure cookers are preferred. Almost each and every family will be having this particular pressure cookers in case of higher altitudes. Now the question is that why these particular pressure cookers are preferred for higher altitudes? నిద్ర ఎక్కువగా వస్తుంటే చెప్పండి. I'll cut the topic and I'll go to the next one. Shall I move on to the next one? Almost 70% of the class is sleeping now. 70%. Right? The thing is that you want me to cut down, I'll cut down, ma. I'm very much ready to do cutting principles. Right? We know that ఇంతకుముందు discuss చేసాం. Laws of flotation proposed by Archimedes principle. The laws of cutting are proposed by me. Right? Sudhir sir, right? Or else Sudhir. Laws of cutting are proposed by me. I can cut any particular topic because standing here for almost around 15 to 20 years, now it has taught me how to cut a topic, how to extend a topic. When to cut a topic, where not to cut a topic. I've become, not only me, any person who is standing here, we become masters after 10 years or 15 years of experience. Cut చేయమని చెప్పండి, కట్ చేస్తాను. A చిన్న example ఇస్తాను. So that I can bring you back to the classroom environment. Right. So around 1 or 2 years back, I suppose, I've been to Tirupati at one particular place for one institute. Institute పేరు వద్దు. అక్కడ కూడా ఇలాగే దాదాపుగా ఒక 200-300 స్టూడెంట్స్ ఉన్నాయి. But that particular exam was different one. It was for, I think, group 4 examination. Group 4, or as a case of some other competitive examination. So I started the class around 8:30 or 9 in the morning. నిదానంగా మీకు చెప్పినట్టే నిదానంగా స్లోగా చెప్తుంటే, సార్ మాకు నోట్స్ అసలుకి వద్దు, మీరు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. ఎందుకమ్మా అని అంటే, మాకు ఆల్రెడీ మెటీరియల్ ఇచ్చారు సార్, మీకు ఎలా ఇచ్చారో వాళ్ళకు కూడా కొన్ని బుక్స్ ఇచ్చారు. సో ఆ బుక్ చూస్తే ఐ వాజ్ ప్రిటీ మచ్ కాన్ఫిడెంట్ ఆ బుక్ బఠానీలు వాళ్ళకి వేసుకోవడానికి తప్ప దేనికి పనికిరాదు. శనగ బఠానీలు వాడికి వేస్తే వాడు అవి తీసుకుని కొన్ని బఠానీలైనా పెడతాడు, లేదా కొన్ని పల్లీలైనా పెడతాడు. ఖచ్చితంగా దానికంటే తప్ప అది దేనికి పనికిరాదు. ఐ వాజ్ ప్రిటీ మచ్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ దాట్. ఐ సిన్సియర్లీ ఆస్క్డ్ దెమ్, ఆర్ యూ ష్యూర్? దే సెడ్, సార్ ఎస్ సార్. సరే మీ కర్మ అనుకొని మార్నింగ్ 9:30కి క్లాస్ స్టార్ట్ చేశాను. I went to the speed. By evening 4:30 I have done mechanics. 9 to 4:30 మధ్యలో 1 to 2 బ్రేక్ ఉంటుంది కదా, మధ్యలో టీ బ్రేక్స్ ఉంటాయి కదా, అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 7 hours క్లాస్లో ఐ వాజ్ డన్ విత్ మెకానిక్స్, సౌండ్, లైట్, ఎలక్ట్రిసిటీ. 4 అయిపోయాయి. మెకానిక్స్ అయిపోయింది, సౌండ్ అయిపోయింది, లైట్ అయిపోయింది, ఎలక్ట్రిసిటీ అయిపోయింది. హీట్ టాపిక్ చెప్తున్నాను 4:30కి. 5 o'clock క్లాస్ అయిపోతే 4:30కి సార్ లే అనేసి ఇలా ముందు కూర్చున్న లేడీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఉన్నారు. ఏమైందమ్మా, నేను తప్పు చెప్పానా అంటే, లేదు సార్ మీరు చెప్పేది ఏది మా బుక్లో లేదు సార్, ఇంకొక అర్ధగంట ఓపిక పట్టండి అమ్మా, హీట్ టాపిక్ కూడా అయిపోద్ది, నేను వెళ్ళిపోతాను అనుకో. మీరు ఇష్టం, మీరు ఏం చేస్తారో చాయిస్ ఇస్ యువర్స్. ఒక అరగంటలో ఆ హీట్ కూడా కంప్లీట్ చేసి 5:30కి ట్రైన్ తీసుకొని హైదరాబాద్కి వచ్చేసాను. అలా చెప్పండి చెప్పేస్తాను. రైట్. మండే, ట్యూస్డే, వెడ్నెస్డే, టుడే ఇస్ థర్స్డే కదా. సో ఆల్మోస్ట్ 6.5 hours క్లాస్ అయింది. లేదా ఈ పాటికి మీకు ఎప్పుడో అయిపోయేది. ఈ రోజు కలుపుకుంటే ఫిజిక్స్ అయిపోయేది మీకు. అలా చెప్పేస్తాను. హ్యాపీగా నెక్స్ట్ 3 days రూమ్లో రిలాక్స్ అవ్వచ్చు. అన్ఫార్చునేట్లీ బయట క్లైమేట్ కూడా ఎక్కువసేపు పడుకుందామంటే సహకరించడం లేదు. చలి అయిపోయింది, ఆల్రెడీ ఎండ స్టార్ట్ అయిపోయింది. రైట్. సో ఇంకో 15 రోజులు అయితే రూమ్లో ఏసీలు కావాల్సి వస్తుంది, లేదా ఫ్యాన్లు వేసుకుంటే కూడా నిద్ర పట్టకపోవచ్చు. రైట్. కాబట్టి పొద్దున్నే లేచి నైట్ త్వరగా పడుకొని, త్వరగా అంటే ఎప్పుడు పడుకుంటారు? 11:30, 12కి పడుకొని మార్నింగ్ లేట్గా లేవండి. by 4:30 or 5. రైట్. నైట్ త్వరగా పడుకోండి, 11:30, 12 అంతా పడుకొని మార్నింగ్ లేట్గా లేవండి, 4:35. డెఫినెట్లీ ఈ సంవత్సరం చివరి నాటి ఖచ్చితంగా యూ విల్ బి హ్యావింగ్ అన్ అపాయింట్మెంట్ లెటర్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, take it for granted. You follow this principle, definitely you'll be having an appointment letter in your hand by the end of this particular year.
రైట్. లేదు మేము ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ లేట్ ఇన్ ద నైట్ 10:30కే పడుకొని ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ 7:30 8కి లేస్తామంటే 24 కాదు కదా 28 అన్న జాబ్ రాదు. ఓకేనా? సో లేట్గా పడుకోండి 10:30కి అంతా, ఎర్లీగా లేవండి 7:30 8కి అంతా. అలా చేస్తే 2028 కాదు కదా 30 వరకు కూడా ఉద్యోగాలు రావు. టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. రైట్? ఆర్ యూ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ స్లీప్? కెన్ ఐ గెట్ బ్యాక్ హియర్? Right. So the moment you're talking about the case of pressure cookers, so at higher altitudes and elevated places and mountain regions, you can use any word. Higher altitude, elevated places, mountain regions, hill stations. So in all these particular cases, pressure cookers are used, pressure cookers are preferred. The question is that why? So in general, the moment you're talking about the case of higher altitude regions, the boiling point of water will be something around 96 degrees centigrade or maybe around 94 degrees centigrade only, depending upon the height of that particular place. సో షిమ్లాలో ఉంటే ఒక విధంగా ఉంటుంది, ఊటీలో ఉంటే ఇంకో విధంగా ఉంటుంది, అలాగే మౌంట్ ఎవరెస్ట్ పైన ఉన్న శిఖరం పైన ఉన్నప్పుడు ఇంకో విధంగా ఉంటుంది. డిపెండ్స్ అపాన్ హైట్. సో ఆ హైట్ని బేస్ చేసుకొని వాటర్ యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ద క్వశ్చన్ ఇస్ దట్ వాటర్ బాయిలింగ్ పాయింట్కి అండ్ హైట్కి సంబంధం ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్? సో యాజ్ ద హైట్ కీప్స్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్, ద ప్రెషర్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ ప్లేస్ కీప్స్ ఆన్ డిక్రీజింగ్. As the height increases, pressure keeps on decreasing. At the same time, as the pressure keeps on decreasing, even the temperature of a particular place will also keep on decreasing with respect to that particular place. Mount Everest, 35 degrees centigrade ఎప్పుడైనా రికార్డ్ అవుతుందా? Highly impossible. If you talk about the case of your Ooty or the case of your Shimla, 42 degrees ఎప్పుడైనా రికార్డ్ అవుతుందా? ఎప్పుడు కాదు. Because they are hill stations అని అంట. So as the height increases, pressure decreases. As the pressure decreases, temperature decreases. Now that is the reason why in these particular places, water యొక్క maximum boiling point అనేది 94 లేదా 96 మాత్రమే ఉంటుంది. Now one question, the burns which are caused by hot water or else the case of steam, which is more intense? వేడి నీళ్లు లేదా ఆవిరి మూలంగా అయ్యే గాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో రెండిట్లో ఏది సివియారిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది? స్టీమ్ సివియారిటీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్, స్టీమ్ అనేది ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది? సో వాటర్ 100 degrees centigrade తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా మనం కంటిన్యూ బాయిల్ చేస్తే లిక్విడ్ స్టేట్ నుండి వేపర్ స్టేట్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. అంటే స్టీమ్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వెన్ కంపేర్డ్ టు ద కేస్ ఆఫ్ వాటర్. So here in this particular case, water steam ga marali and the temperature must be more than 100 degrees centigrade. But here in this case, water యొక్క boiling point ఎంత అవుతుంది? 94 లేదా 96 depending upon the place. And the water is not reaching a temperature of 100 degrees centigrade. So ante water is continuously boiling at a temperature of 96 degrees centigrade. ఎక్కువ సేపు హీట్ చేస్తే then nidananga it may turn out to be 97 or it may turn out to be 98 degrees. Now that is the reason why cooking is always taking more amount of time. For example, ఈ particular place లో ఆలుగడ్డలు కానివ్వండి, రైస్ కానివ్వండి, లేదా the different types of seeds. Right? For example, కందిపప్పు అని అంటాం, లేదా రాజ్మా కానివ్వండి, కాబూలి చనా కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ఉడకడానికి చాలా ఎక్కువ టైం పడుతూ ఉంటుంది. So that is the reason what they are doing, they are using a pressure cooker. Now, what is the use of pressure cooker? The moment you are placing the lid. So first and foremost thing, pressure cooker lo, we use some black colored ring, black colored rubber. What it is known as? The name ani pilustaru. Gasket ani antam, washer ani antam, gasket ani. Basically, we call it as gasket ani antam. The question is that the rubber-like material which is used in pressure cooker is made of what material? It is a question which is asked in case of SSC examination. Black colored ring, black colored rubber material. First thing, a rubber కాదు, మనం రబ్బర్ అని అంటుంటాం, కానీ రబ్బర్ కాదు, పాలిమర్ అని పిలవాలి. ఎందుకంటే రబ్బర్ ఏంటి? రబ్బర్ అంటే మనము పెన్సిల్తో రాసింది ఇరేజ్ చేయడానికి కూడా రబ్బర్ యూస్ చేస్తాం. కార్ టైర్లు కూడా రబ్బరే, వెహికల్ టైర్స్ అన్ని కూడా రబ్బరే. మళ్ళీ రబ్బర్ ఏంటి అన్నప్పుడు ఇట్స్ అ పాలిమర్. ఇది వాట్ ఈస్ దట్ పాలిమర్? ఇట్ ఇస్ నోన్ యాజ్ బ్యాక్యులైట్ అని అంటాం.
Ask her to put off her mobile or else leave the class. If you're interested in mobile, leave the class. Right? So you're talking about the case of the bakelite. Now it is again a different material. At the same time, these particular rubber materials if at all you observe, so a particular gasket కొత్తగా ఉన్నప్పుడు చాలా flexible గా ఉంటుంది. అదే particular gasket after using for 1 year or 2 years, it becomes hard అవుతుంది. నిదానంగా దాని యొక్క flexibility తగ్గుతూ వస్తుంది. Right? So the reason for that one, it is absorbing heat for longer period of time. That is the reason why the flexibility of that one is day by day decreasing. So in case of your pressure cooker, the moment you are placing the gasket and the lid, you are locking the air which is present in that one. Air is getting locked. And the moment you are placing this one on the gas stove, all the air molecules are absorbing heat. Even the water is also absorbing heat, as a result of which pressure keeps on increasing. As the pressure increases, what happens to temperature? It increases. So inside a pressure cooker, the temperature will be almost equal to 120 degrees centigrade. Pressure cooker use check the temperature ఎంత ఉంది? Maybe 94 or maybe 96, or its worst cases 97 or 98. The moment you are using a cooker, the temperature inside that one is reaching almost 120 degrees. That is the reason why rice can be boiled or rice can be cooked even in 4 minutes or 5 minutes. Even మనం ఇంట్లో కూడా కుక్కర్ యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. మరి కుక్కర్లో రైస్ పెట్టినప్పుడు ఒక 5 minutesలో రైస్ ఇస్ రెడీ. బట్ అదే మనం ఒక గిన్నెలో పెట్టి స్టవ్ మీద పెట్టినప్పుడు it takes almost around 15 to 20 minutes. But in case of cooker, the cooking time is reduced. Why? Because the pressure is more here. Give the heading atmospheric pressure. Guys, just a second. So in case of mercury barometer, we'll talk about few more points. So in general, atmospheric pressure. So in case of mercury barometer, normal conditions low atmospheric pressure and 76 centimeters of mercury. Suppose that if the level of mercury in the barometer decreases suddenly, I'm using the word here. So if at all the level of mercury in the barometer is decreasing all of a suddenly అన్నప్పుడు అంటే ఫ్రమ్ 76 నుండి 74 కావచ్చు లేదా 76 నుండి 73 సెంటీమీటర్స్ కావచ్చు. Suppose that the level is decreasing all of a sudden, then it indicates a cyclone లేదా a low pressure region అని అంటాం. సింపుల్ గా తెలుగులో మనము అల్పపీడనము అని అంటాం, లేదా తుఫాన్ అని అంటాం, లేదా వాయుగుండం అంటాం. యూ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఫర్ దాట్. రైట్? ఇప్పుడు if at all the level of mercury in the barometer is decreasing all of a sudden, it indicates a cyclone or else a low pressure region. Suppose that if the level of mercury is decreasing gradually, slowగా decrease అవుతుంది అంటే from 76 to 75.5, 75, 74.5, in that particular case it indicates a rainfall. Rainfall అంటే ఏంటి? ఒక 15 minutes, ఒక half an hour, ఒక 1 hour వర్షం, and then normal conditions again. When if at all the level of mercury in the barometer is decreasing slowly. Suppose that if the level of mercury in the barometer is increasing from 74 to 74.5, 75, 75.5, and then 76. So ఇంతకు ముందు ఏమన్నాం? ఫస్ట్ it is dropping out suddenly, decreasing suddenly. Second case లో ఏమన్నాం? it is decreasing gradually అన్నాం. థర్డ్ కేస్ లో suppose that mercury level increase అవుతే, then in that particular case it indicates restoration of normal conditions. సాధారణ పరిస్థితులు తిరిగి వస్తున్నాయనేసి చెప్తాం. అంటే ఏంటి? a climate like this, no rainfall, no cloudiness, nothing, normal conditions repeat చేస్తాం. At the same time, in case of barometer, you have got even one more barometer, that is aneroid barometer అని అంటాం. Now what is the use of aneroid barometer, or else what is the specialty of aneroid barometer అంటే it can be used for measuring atmospheric pressure, అలాగే it can be used for measuring even the height of a particular place. That is advantage in case of aneroid barometer. Mercury barometer లో only one particular thing, that is atmospheric pressure మాత్రమే.
But whereas in case of aneroid barometer, atmospheric pressure at the same time height రెండు కూడా ఈజీగా మెజర్ చేయొచ్చు. అండ్ ద బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటన్నప్పుడు అనిరాయిడ్ బారోమీటర్ని ఒక ప్లేస్ నుండి మరొక ప్లేస్కి చాలా ఈజీగా క్యారీ చేయగలుగుతాము. ఎందుకంటే మెర్క్యూరీ బారోమీటర్లో ఏం యూస్ చేస్తున్నాము, మెర్క్యూరీ యూస్ చేస్తాం. అంటే లిక్విడ్ అనేది ఓవర్ఫ్లో అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, కింద పడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కానీ అనిరాయిడ్ బారోమీటర్లో అలాంటి పాసిబిలిటీ అంటూ ఏదీ లేదు. దెర్ ఇస్ నో లిక్విడ్ ఇన్ దట్. కాబట్టి ఇట్ క్యాన్ బి క్యారీడ్ వెరీ వెరీ ఈజీలీ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్. రైట్, గివ్ ద హెడింగ్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్. Aneroid barometer, it is working using some metals there. So there in that particular case, it looks simply like a stop clock. లేదా రిస్ట్ వాచెస్ వస్తున్నాయి ఈ మధ్య కాలంలో. లోపల ఉన్న పార్ట్స్ అన్నీ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. లోపల ఉన్న వీల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో ఇట్ లుక్స్ సంథింగ్ లైక్ దాట్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అలాయ్స్ దేర్. అలాయ్స్ యూస్ చేస్తున్న, మెటల్స్ యూస్ చేయడం లేదు. మెటల్ ఇస్ డిఫరెంట్, అలాయ్ ఇస్ డిఫరెంట్. సో అలాయ్ అంటే ఏంటి? కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 or more metals is known as an alloy, right? So we are using different combinations of alloys there. At the same time, that particular thing depending upon chala sensitive ga untai. The moment you are taking to one particular place, it shows some deflections. Now for example, altimeter ani antam. What is the use of altimeter? To know the height of a particular place. But how it is able to calculate that one? అక్కడ ఎటువంటి ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ అంటూ ఏది లేదు. బట్ ఈవెన్ దెన్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ప్లేస్, ద ప్రెషర్ గ్యాప్ ఈస్ బీయింగ్ క్రియేటెడ్. సో వాటిని బేస్ చేసుకుని ఇట్ వర్క్స్ దేర్. ద ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ఎయిర్ ఆన్ అస్, ద ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ఎయిర్ ఆన్ అస్, the pressure exerted by air on us is known as atmospheric pressure. Is known as atmospheric pressure. Then next one. The atmospheric pressure value. The atmospheric pressure value decreases. The atmospheric pressure value decreases from coastal regions to mountain regions. The atmospheric pressure value, it decreases from coastal regions to mountain regions. Next one. Barometer is a device. A barometer is a device which is used to measure. Barometer is a device which is used to measure the atmospheric pressure. Barometer is a device which is used to measure the atmospheric pressure. Next, the open space in case of mercury barometer. The open space in case of mercury barometer is known as Torricelli vacuum. The open space in case of mercury barometer is known as Torricelli vacuum. Right. Next point. If the level of mercury in mercury barometer, if the level of mercury in mercury barometer decreases suddenly,
it indicates a cyclone. It indicates a cyclone or low pressure region. It indicates a cyclone or low pressure region. The next one. If the level of mercury in the barometer, if the level of mercury in the barometer if the level of mercury in the barometer decreases gradually, if the level of mercury in the barometer decreases gradually, it indicates a rainfall. It indicates a rainfall. Then, if the level of mercury in the barometer increases, if the level of mercury in the barometer increases, it indicates a restoration of normal conditions. It indicates a restoration of normal conditions. Right. Next one. Aneroid barometer. Aneroid barometer is used for measuring atmospheric pressure as well as the height of a particular place. It is used for measuring atmospheric pressure as well as the height of a particular place. The height of a particular place. Right. Guys, there is one question from an online student. I think it's Surya Prakash, I suppose. Now the question is that in low pressure regions and heavy, why they are forming only in seas and oceans? Right? Why these particular cyclones, or as a case of low pressure regions, they are forming only in seas and oceans? Now, what is the reason for that particular thing? Now, in general, whenever you're talking about the case of Bay of Bengal has got one more name. Bay of Bengal ki unna maroka పేరు ఏంటి అన్నప్పుడు it is also known as the sea of cyclones అని అంటాం లేదా eye of cyclones అని కూడా అంటాం. The reason for that one, భారతదేశంలో ఇండియాలో మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన సైక్లోన్స్ మేజర్ 90% ఆఫ్ ద సైక్లోన్స్ వీటన్నిటికీ ఆరిజిన్ కారణం ఏంటంటే బే ఆఫ్ బెంగాల్. రైట్. నౌ వాట్ ఇస్ ద రీజన్ ఫర్ దాట్? So during the summer season, suppose that the moment you're talking about the case of the geographical structure of India, right? Something like this. So this is the case where you're calling it as the Bay of Bengal. Now during the summer season, again this is related to one phenomena which you call it as convection phenomena. But convection phenomena ఏంటి? I'll just give you an outline here. నా సమ్మర్ సీజన్లో ఎండలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో ఆ ఎండలు ఎక్కువగా ఉండడం మూలంగా దిస్ కంప్లీట్ ఆల్మోస్ట్ సో నార్థన్ పార్ట్లో ఒక జమ్మూ కాశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఆ రెండు మూడు స్టేట్స్ని మినహాయించి ద కంప్లీట్ ఇండియా విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ హై అమౌంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్స్. సో హై అమౌంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అంటే ఏంటి? ఎండలు ఎప్పుడైతే ఎక్కువగా ఉన్నాయో నేల కూడా చాలా త్వరగా హీట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే నేల హీట్ అవుతుందో నేలకు ఆనుకొని ఉన్న నేలకు దగ్గరగా ఉన్న గాలి కూడా heat అవుతుంది. And we know that this particular hot air will be having less amount of mass or a less amount of weight. బరువు తక్కువగా ఉంటుంది, చాలా తేలిగ్గా ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే బరువు అనేది తక్కువగా ఉంటుందో వేడి గాలి అనేది నిదానంగా పైకి షిఫ్ట్ అవడం అంటూ మొదలుపెడుతుంది. అంటే భూమికి దగ్గరగా ఉండే గాలి తగ్గుతూ వస్తుంది. ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్లో సముద్రం పైన వీస్తున్న గాలులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి
చల్లగా ఉంటాయి. సో ద రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్, సముద్రంలో ఉండేదంతా కూడా ఏంటి, వాటర్ ఇది. సో వాటర్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది చాలా చాలా ఎక్కువ కాబట్టి నీళ్లు నిదానంగా వేడెక్కుతాయి. నీళ్ళు ఎప్పుడైతే స్లోగా హీట్ అవుతున్నాయో దీని చుట్టూ ఉండేది లేదా దీని పైన ఉండే గాలి కూడా నిదానంగా హీట్ అవుతుంది. కానీ భూమి దగ్గర ఉన్న గాలి అంతా కూడా చాలా త్వరగా హీట్ అయిపోయింది, అలాగే ఇదంతా కూడా పైకి షిఫ్ట్ అయిపోయింది, అంటే ఇక్కడ ఓపెన్ ప్లేస్ అంటూ క్రియేట్ అయింది. కాబట్టి వెంటనే ఒక గాలి అనేది సముద్రం మీద నుండి భూమి వైపు ఇది ఫ్లో అవ్వడం మొదలు పెడుతుంది. అంటే ఇక్కడ గాలి తగ్గిపోయింది కదా. సో దిస్ ఈ ఈ పర్టికులర్ ఫినామినా అనేది కంటిన్యూస్ గా ఒక ఏప్రిల్ మే జూన్ నెలలో ఇలా కంటిన్యూ జరగడం మూలంగా సముద్రాల్లో అంటే బే ఆఫ్ బెంగాల్ కావచ్చు, ఇండియన్ ఓషన్ కావచ్చు, అరేబియన్ సీ కావచ్చు, ఒక పర్టికులర్ లో ప్రెషర్ రీజన్ అనేది ఏర్పడతా ఉంటుంది. ఆ లో ప్రెషర్ రీజన్ అనేది ఒకటి ఏర్పడినప్పుడు ఆ అల్పపీడనము అని అంటాం. దాని యొక్క వేగాన్ని బట్టి, దాని యొక్క స్పీడ్ ని బట్టి యు కాల్ దట్ వన్ యాజ్ అ లో ప్రెషర్ రీజన్, లేదా ఒక సైక్లోన్, లేదా ఒక సూపర్ సైక్లోన్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం. సో లో ప్రెషర్ రీజన్ అంటే గాలి స్పీడ్ ఎంత ఉంటుంది, జస్ట్ 50 to 60 km/h. సైక్లోన్ అంటే 100 to 150. సూపర్ సైక్లోన్ అంటే మోర్ దాన్ 200 km/h. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద విండ్ we again categorize them. Right. Now, this is the way how a particular low pressure region is formed, particularly in seas and oceans, especially the case of Bay of Bengal లో చాలా ఎక్కువగా ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. కానీ ఇండియా రిసీవ్స్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద రెయిన్ఫాల్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ దీస్ థింగ్స్. రైట్. సీన్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్, ఇఫ్ ఐ స్టెప్ 1 point into geographyలోకి వెళ్తే, India receives maximum amount of rainfall because of the southwest monsoons. Southwest monsoons అని అంటాం. రైట్. ఇవి నైరుతి ఋతుపవనాలు అని అంటాం. సో దీస్ particular southwest monsoons, they touch India in the first week of June and they spread throughout the nation by September or August. And ఆ మాన్సూన్స్ అనేవి తిరిగి వచ్చే టైంకి in the month of November or December, we call them as retreating monsoons అని అంటాం, లేదా they are also known as northeast monsoons అని అంటాం. And because of this particular northeast monsoons, Tamil Nadu receives the maximum amount of rainfall. That includes even the Chittoor, Nellore districts of AP also. Now, if at all you go through the newspapers చదువుతా ఉంటే తమిళనాడులో వర్షాలు ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువగా నవంబర్ చివరి వారం నుండి డిసెంబర్లోనే ఉంటాయి. ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ ఆ టైంలో వర్షాలు ఉండవు, ఒకవేళ ఉన్నా కూడా 1 or 2 days and go. బట్ సైక్లోన్స్ మాత్రం, ఫ్లడ్స్ మాత్రం ఎప్పుడు కూడా ఓన్లీ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ డిసెంబర్. వై? బికాస్ ఆఫ్ ద నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్స్. రైట్. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ఫిజిక్స్ ఫ్రమ్ geography. చలో దెన్ ఎట్ హయ్యర్ ఆల్టిట్యూడ్స్, at higher altitudes, at higher altitudes, nose bleeding, at higher altitudes, nose bleeding is common. Nose bleeding is quite common because of less atmospheric pressure. Because of less atmospheric pressure. Then, at higher altitudes, pressure cookers are used. Pressure cookers are used to minimize the cooking time. Pressure cookers are used to minimize the cooking time because of less atmospheric pressure. Because of less atmospheric pressure. So this is about the case of atmospheric pressure as well as Archimedes principle. So with this, we are done with the very first topic, that is mechanics as well as the fluid mechanics. So moving on to the next topic.
We'll talk about electricity. So the moment you're talking about the case of electricity, right? First and foremost thing, what do you mean by electricity? I think this topic is very, very simple topic because many of you who sitting here, you're all engineers here, right? No, huh? Many of you, and I didn't say all of you, right? I said many of you. So many of you sitting here are engineers, so this topic can be completed very, very easily, right? మొత్తం చెప్తానమ్మా, డోంట్ ఫీల్ దాట్ వన్. ఈజీగా సింపుల్గా అర్థమవుతుంది, ఈజీగా అయిపోతుందని చెప్పాను కానీ పై పైన చెప్పేసి లేపేస్తానని చెప్పలేదు, రైట్? చలో, సో ద మూమెంట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, a form of energy. Mechanics law, we discussed about two different types of energy, లేదా particularly three types of energies. One is kinetic, other one is potential. ఈ రెండిటి కాంబినేషన్ మూలంగా మెకానికల్ ఎనర్జీ అన్నాం. బట్ ఇన్ జనరల్ ఎనర్జీస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్. అందులో ఎలక్ట్రిసిటీ ఇస్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, హీట్ ఈస్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, sound a form of energy, light a form of energy, even magnetism is also a type of energy అని అంటాం. So a form of energy which is arising because of the flow of electrical charges. Electricity is a form of energy because of the flow of electrical charges. Right, huh? Guys, you are taking more time. ప్రతి ఒక్క స్టేట్మెంట్ రాపించాలంటే ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం. కొన్ని మీరు రాస్తే కొన్ని నేను రాపిస్తాను. ఎలక్ట్రిసిటీ, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విచ్ అరైజెస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ చార్జెస్. A form of energy arising because of the flow of electrical charges. Then, the moment you're talking about the case of electrical charges, మరి charges ఎన్ని రకాలు? What are they? So electrical charges, generally we say only two types. One is a positive charge, other one is a negative charge. Neutral అనేది ఎప్పుడు కూడా it is not taken into consideration. Right? We talk only about two different types of charges. Charges are two types. One is a positive charge, other one is a negative charge అని అంటాం. At the same time, we all know like charges, they always repel one another, and unlike charges, they always attract one another. Now, these electrical charges were classified into positive and negative. Electrical charges were classified into positive and negative. Electrical charges were classified into positive and negative by Benjamin Franklin. Electrical charges were classified into positive and negative by Benjamin Franklin. The charges were classified into positive and negative by Benjamin Franklin. Right. So the moment you talk about the case of electrical charges, where these particular charges are present in general. Now, for example, assume that Now, assume that this is the case of one particular metallic rod అనుకుందాం. This is one particular metallic rod. Nothing but the case of your iron rod కావచ్చు, or as the case of copper, or as the case of aluminum. We'll talk about some conductors. We'll talk only about metals. Steel is not a metal because it is an alloy. So we're talking about the case of copper. We are talking about the case of aluminum. Now, or as the case of iron also. Now, here in this particular case, the moment, suppose that this particular end, you are inserting in a socket, electrical socket lo introduce chesam ila. The moment you are placing this one electrical socket, then if you touch this particular end, what do you experience? Shock, because it is a metallic substance. It's the iron kaavachu, copper kaavachu, aluminum kaavachu. So that is the reason why you touch any part, you are experiencing a moment of shock. Now the question is that why you are experiencing shock? ఎందుకు షాక్ వస్తుంది? ఆ సర్క్యూట్లో ఉన్న చార్జెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ మెటాలిక్ సబ్స్టెన్స్ నుండి
మన బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ షాక్. సో ద క్వశ్చన్ ఇస్ దట్ ఈ పర్టికులర్ మెటాలిక్ సబ్స్టెన్స్లో, ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ మెటాలిక్ సబ్స్టెన్స్, ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క మూమెంట్ అనేది ఈ కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్ అంతా ఉంటుందా, లేదా ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క మూమెంట్ అనేది ఓన్లీ ఆన్ ద అవుటర్ సర్ఫేస్ పై మాత్రమే ఉంటుంది. నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక సర్క్యులర్ షేప్లో ఉంది అనుకుందాం, దీని డయామీటర్ ఒక 2 సెంటీమీటర్స్ అనుకుందాం, రైట్? ఈ 2 సెంటీమీటర్ రాడ్లో టాప్ టు బాటమ్ మొత్తం అంతా కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అవుతుంటాయా, లేదా ఓన్లీ ఆన్ ద అవుటర్ సర్ఫేస్ పై మాత్రమే ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అవుతాయా? Right, bottom surface, right? Now there in that particular case, in general, whenever you're talking about the case of metals, the flow of electrons, they take place only on the outer surface of that particular object. That may be the case of copper, that may be the case of aluminum, or is the case of iron. Now what is the reason for that అని అన్నప్పుడు, so in general, we all discussed, we all know, we all heard అయనిక్ బాండ్ డిస్కస్ చేసాం, ఆర్ అయనిక్ బాండ్ వినే ఉంటారు. అయనిక్ బాండ్ కావచ్చు లేదా కోవలెంట్ బాండ్ కానివ్వండి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ యూ టాక్ అబౌట్ అయనిక్ బాండ్, కోవలెంట్ బాండ్, యూ టాక్ అబౌట్ హైడ్రోజన్ బాండ్, వాండర్వాల్ బాండింగ్, సిగ్మా బాండ్స్, పై బాండ్, different types of bonds you might have studied in your 10th class or intermediate level. Now this is one particular bond which is not there in the school level. So you talk about one particular thing which is known as the metallic bond అని అంటాం, and this particular bond is available or is present only in case of metals మాత్రమే, only in case of metals మాత్రమే. Now what does this particular metallic bond state అని అన్నప్పుడు, suppose that this is one particular metal, ఆ మెటల్లో ఉన్న atoms ఇవన్నీ కూడా, all these are the atoms which are present in copper, or as the case of aluminum, or else the case of your iron, or could be any particular one. సో ప్రతి ఒక్క ఆటంలో కూడా వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఆటమ్ అంటేనే ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి, న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి. కానీ వాటిలో ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ రెండు ఎక్కడ ఉంటాయి? దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ ద న్యూక్లియస్. అలాగే ఒక పర్టికులర్ ఆటమ్ అనేది కెమికల్ రియాక్షన్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అంటే దానికి కారణం ఏంటి? ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే. ఏ పర్టికులర్ కెమికల్ రియాక్షన్లో కూడా ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ ఇన్వాల్వ్ కావు. Electrons are only involving, electrons are the ones which determine the physical properties, chemical properties. For example, argon అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది ఏంటి? ఇట్స్ ఎ నోబుల్ గ్యాస్ అంటాం, ఇట్స్ ఎన్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ అంటాం. హీలియం noble gas, neon, it's also an inert gas or noble gas. But suppose that if you say oxygen, we know that oxygen reacts, hydrogen reacts, fluorine will also react. నా ఇవన్నీ కూడా రియాక్ట్ అవుతున్నాయి, కానీ హీలియం, నియాన్, ఆర్గాన్ ఇవి ఎప్పటికీ కూడా రియాక్ట్ కావు. ఎందుకు? దేర్ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్స్ అన్నీ కూడా కంప్లీట్గా ఎలక్ట్రాన్స్తో ఫిల్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి దే ఆర్ నాట్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద కెమికల్ రియాక్షన్స్. అందుకే దాన్ని మనం స్టేబుల్ అని అంటున్నాం, డిపెండింగ్ అపాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఈవెన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యువర్ ఆటమ్స్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సమ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్టికులర్ ఆటమ్. కానీ మెటల్స్లో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటి అన్నప్పుడు, ద ఎలక్ట్రాన్ అస్యూమ్ దాట్ యు టాకింగ్ అబౌట్ ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ దిస్ వన్, the electron of this particular atom is free to move from this particular place to this particular place. అంటే ఒక ఆటంలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ మరొక ఆటంలోకి షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు. అలాగే ఇందులో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ఇట్ కెన్ మూవ్ టు దిస్ వన్, ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ఇట్ మే కమ్ హియర్, ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ఇట్ మే కమ్ హియర్. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఫ్రీ టు మూవ్ విత్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్, బట్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎప్పుడూ కూడా ఆ పర్టికులర్ ఆటమ్స్ ని కంప్లీట్ గా వదిలిపెట్టి బయటికి రావు. They will never come out of that particular structure. ఇది ఒక కాపర్ రాడ్, ఈ కాపర్ రాడ్ ని వదిలిపెట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎప్పుడు కూడా బయటికి రావు. ఎక్కడ ఉంటాయి? విత్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్. అది పెన్ కావచ్చు, లేదా కుడ్ బి ఎనీ రాడ్ కానివ్వండి, వైర్ కానివ్వండి, అందులోనే ఉంటాయి, కానీ దే విల్ నెవర్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ద అవుటర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎనీ పర్టికులర్ కండక్టింగ్ మెటీరియల్ అని అంటాం. అట్ ద సేమ్ టైమ్, సపోజ్ దాట్ యూ టాక్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ two persons. So one person is sitting in a car, other person is standing outside the car. Now during the lightning process, అంటే ఏంటి? పిడుగు పడింది అని అన్నాం. సో పిడుగు పడుతున్న సమయంలో ఆ పర్టికులర్ టైంలో who is more safe, inside or outside? The person inside the car is more safe when compared to the outside.
సో ప్రొవైడెడ్ కండిషన్ ఏంటి అంటే డోర్స్ క్లోజ్ చేసి ఉండాలి, గ్లాసెస్ కూడా కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేసి ఉంటే, అంటే కార్లోకి బయట నుంచి గాలి కూడా లోపలికి రాకూడదు. అలాంటి కేసులో ద పర్సన్ సిట్టింగ్ ఇన్సైడ్ ద కార్ ఇస్ మోర్ సేఫ్ వెన్ కంపేర్డ్ టు దిస్ వన్. ద రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్, charges they always reside and attain stability on the surface of hollow objects. Hollow objects అంటే ఏంటి? బోలుగా ఉన్న పదార్థాలు అని అంటాం. The one which is empty inside, nothing but a tennis ball. Tennis ball కట్ చేస్తే లోపల ఏముంటుంది? కంప్లీట్లీ ఓపెన్. If you talk about the case of a cork ball, it is not open inside. A tennis ball కానివ్వండి, rubber ball కానివ్వండి, they are completely open inside. Or as the case of a car. So car is open kabatti we are able to sit inside. 3 persons, 4 persons, 5, they are able to sit inside because it is open completely inside. So any particular hollow object, the charges will always reside on the surface of that particular hollow object. At the same time, suppose that you take the case of a particular soap bubble. Now to this particular soap bubble, this is the previous question. So to this particular soap bubble, suppose that you are giving some electrical charges. A charges kuda evi I am giving like charges matrame. Positive kavachu, negative kavachu. Whenever similar charges are given to any particular soap bubble, what happens to the size of that? Bubble size aim avutundi. You are giving positive charge. Leda negative charge anukundam. The moment you are giving positive charge or negative charge to any particular soap bubble, a bubble size ఏం అవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా, లేదా బబుల్ రప్చర్ అయిపోయి ఎక్స్ప్లోడ్ అవుతుందా? సో బబుల్ అనేది జనరల్గా మనం చూస్తూ ఉన్నాం, సోప్ బబుల్స్ ఉంటాయి, టచ్ చేయగానే అవి పేలిపోతూ ఉంటాయి. సో అలాంటి సోప్ బబుల్స్కి ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇచ్చినా, నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇచ్చినా, ఆ బబుల్ అనేది రప్చర్ అవుతుందా, సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా? Size will increase. Why it is increasing ani ante? Because of the repulsion between the like charges. ఒకవేళ మొత్తం నెగిటివ్ ఇచ్చాం, ఈవెన్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ రిపల్షన్ అంటూ ఉంటుంది. యు ఆర్ గివింగ్ పాజిటివ్ హియర్. సో బికాస్ ఆఫ్ ద రిపల్షన్ బిట్వీన్ ద లైక్ చార్జెస్, ద సైజ్ ఆఫ్ ద బబుల్ విల్ కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్. ఒకవేళ ఒకవైపు పాజిటివ్ ఇచ్చేసి మరొక వైపు నెగిటివ్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తే, ఆ రెండిటి మధ్య అట్రాక్షన్ మూలంగా ద బబుల్ విల్ రప్చర్. As long as you are giving similar charges, the bubble will not rupture. Right, some points here. Right. Right. The charges will always reside. The charges will always reside and attain stability. The charges will always reside and attain stability on the surface of hollow object. The charges will always reside and attain stability charges will always reside and attain stability on the surface of hollow objects. On the surface of hollow object. That. When similar charges are given to, a soap bubble, when similar charges are given to a soap bubble, the size of the bubble increases. When similar charges are given to a soap bubble, the size of the bubble increases. Right. So, Chaitanya, right? So he's asking about what do you mean by, or else what is meant by positron onion. So the moment you're talking about the case of electron, right? So in general, we all know that electron is the one which always carries negative charge. And the moment you're talking about the case of positron onion,
this particular positron has a mass which is equal to electron. At the same time, the charge of the positron is positive. Nothing but you can say that electron with positive charge and mass equal to electron, we call it as positrons on the end. Right. Right. Then, the moment you're talking about the case of these particular electrical charges, charges are two types and chapam, ఒకటి positive, other one is negative. So to identify the nature of charges, electroscope is used to identify the nature of electrical charges. మరి ఇక్కడ నేచర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ చార్జెస్ అంటే ఏంటి? ఆ చార్జ్ అనేది పాజిటివ్ చార్జా లేదా నెగటివ్ చార్జా? టు ఐడెంటిఫై ద నేచర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ చార్జెస్, electroscope is used. To identify the nature of electrical charges, electroscope is used. So ఈ electroscope అనేది it is of two types. One is a gold leaf electroscope and the other one pith ball electroscope. Electroscope is of two types. One is a gold leaf, at the same time so electroscope is of two types. One is a gold leaf and the other one is a pith ball electroscope అని అంటాం. Then the moment you're talking about the case of electricity, so how many types of electricity do we have? Electricity, how many types, ma? Quick, the triple E students. ఎవరు లేరా? నిన్న మెకానికల్ లేరు, ఈరోజు ట్రిపుల్ ఈ లేరు, ఈసీ లేరు. Right? So electricity is how many types? So whenever you're talking about the case of electricity, we have got two different types of electricity. One is static electricity. And the other one current electricity. Static as well as the case of current electricity. Right. So what is the difference between the static as well as the case of current electricity? Electricity is of two types, static as well as current. And current electricity is again two types. We have got AC as well as the case of DC. Alternating current, alage direct current. So first we'll talk about the case of static electricity. The electricity that arises because of the charges that are at rest. Electricity arising because of charges at rest. Electricity because of charges at rest, that is known as static electricity. Now, where do we see this particular static electricity? Did we ever experience this in the day-to-day life? Right? Now, for example, one common observation or example, after combing your hair, tala dukun tarvata, the moment you are placing that particular comb to near to small paper pieces, it will attract or repel? It will attract. So that particular comb is attracting small piece of paper. It is because of one type of electricity which you are calling it as static and at the same time, till few years back, suppose that if at all you are keeping your hand close to the TV monitor like this, TV కావచ్చు లేదా even computer monitor కానివ్వండి, చేయి ఇలా దగ్గరికి పెట్టినప్పుడు, right, all the hair will be standing straight, nothing but something like goosebumps అని అంటాం. Right? So it's again because of one type of electricity which you are calling it as static అని అంటాం. At the same time, when the hair is absolutely dry, తల వెంట్రుకలు కంప్లీట్ గా డ్రై గా ఉన్నప్పుడు, whenever you are combing your hair, especially the women, not men, right? So whenever they are combing hair, you get some sound. Am I right?
Yes or no? Right? So whenever the hair is completely dry, and any person who is having long hair, so whenever they comb the hair, they get a sparkling sound అని అంటాం. అలాగే ఒకవేళ పొరపాటున అబ్సల్యూట్లీ డార్క్లో చీకట్లో ఒకవేళ తల దువ్వుకుంటే కొన్ని సందర్భాల్లో స్పార్క్స్ కూడా కనిపిస్తాయి. మనం కాదు. Right? You can never experience that. That is possible only for a person with a long hair. And when the hair is completely dry, at the same time, if at all the person is combing in absolutely darkness, then you can even see some sparkles out of that. Now, again, the reason for that one is the case of your static electricity on your end. There's one common observation: when the hair is completely dry, you wear the cap for some time. So, cap పెట్టుకొని cap remove చేసిన తర్వాత you find that all the hair will be standing in different directions. Right? Now, why it is so? So, the comb or as the cap, they always acquire opposite charges. So whenever we're talking about the case of the human hair, hair will always acquire a positive charge. At the same time, comb kanivandi, or as the case of your hat kavachu, or as the case of your cap kanivandi, all these particular things, they always acquire the negative charge. So because of repulsion between the hair particles, nothing but hair, so whenever you are using the cap or as the case of your hat, all the hair will be in different directions. Why? Because of repulsion. So from examination point of view, one of the previous question, the lightning of clouds is because of static electricity and entah. This is one example which is very important for the examination point. The lightning of clouds is because of static electricity. The moment you're talking about the case of current electricity, so current electricity, it arises because of the flow of charges. So any particular form of electricity which is arising because of the flow of charges, the form of electricity arising because of flow of charges is known as current electricity. The form of energy arising because of flow of charges is known as current electricity. Right. So in case of current electricity, we talk about one relation I equal to Q by T. I equal to Q by T. So a particular relation ni base cheskoni the units for current electricity ampere అని చెప్తాము లేదా the unit for current electricity Q stands for what?
charge kabatti coulomb and time kabatti seconds. The units for current electricity ampere, or else you can even say coulomb per second. The units for current electricity ampere లేదా coulombs per second. Right. So the moment you're talking about the case of current electricity, it is of two different types. One is alternating current and the other one direct current, AC as well as the case of DC. Now, what is the difference between AC as well as the case of DC? So the moment you're talking about the case of alternating current change, the direction will change. The direction changes with respect to what? The direction changes with respect to time. Alternating current, the direction changes with respect to time. But in case of DC, direction will not change. The direction will not change with respect to time. The direction will not change with respect to time. AC direction is changing. Now the question is that direction ante enti? What do you mean by this particular direction? So AC lo direction change అవుతుంది అని అంటాం, DC లో direction change అవ్వడం లేదు అని అంటాం. Now what is the meaning of this one అని అన్నప్పుడు, so in case of alternating current, it is something like this. Alternating current లో here in this particular case, electrical pulses అనేవి ఇలా ట్రావెల్ చేస్తుంటాయి. Upper part is nothing but the positive cycle అని అంటాం, lower part is nothing but negative cycle అని అంటాం. So alternating current, in case of alternating current, it changes continuously from positive to negative, negative నుండి మళ్ళీ positive again, again positive to again negative again. Now this is the way how you say it. But whereas in case of DC తీసుకున్నప్పుడు, right, now assume that this is the case of your DC. So here this is with respect to time, at the same time here this is the amount of current. So in case of DC, the direction is something like this. The direction will never change with respect to time. But whereas in case of alternating current, it is changing continuously from positive to negative, negative to positive. But whereas in case of DC, the direction is always a fixed one. It never changes. Then, the moment talking about the case of alternating current, the frequency of alternating current in India, the frequency of alternating current in India, 50 hertz. పర్టికులర్గా ఇండియా అని చెప్తున్నాం, కారణం ఏంటన్నప్పుడు యూరోపియన్ కంట్రీస్లో లేదా యూ టాక్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ ది గల్ఫ్ కంట్రీస్, దే యూస్ 60 హర్ట్స్. కానీ మన దగ్గర మాత్రం వీఆర్ యూజింగ్ 50 హర్ట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇండియాలో మాత్రం 50 హర్ట్జెస్. The frequency of alternating current in India is 50 hertz. Right? In European countries or Gulf countries or United States, that is 60 hertz. Right? At the same time, the moment talking about the case of India, the voltage, so that is somewhere between 220 volts to 230 volts. Basically, we say 220 ani antam, but sometimes we experience even 224, 225 also. So that is the reason why average ఎంత ఉంటుంది అని అన్నప్పుడు 220 volts అని చెప్తాం. But it is in the range of 220 to 230 volts. Then, what is the frequency of DC? Triply EC students. What is the frequency of DC? Direct current frequency enta? Right? It is always equal to 0 hertz wherever you go throughout the world. The frequency of direct current is equal to 0 hertz. The frequency of AC is 50 hertz. The simple reason, DC is never changing its direction with respect to time. So that is the reason why the frequency of DC is always equal to 0 hertz. Then, the moment talking about the case of AC, so alternating current will cause shock. AC will cause shock.
సో ఇప్పుడు ఎనీ సాకెట్ మనం ఇంట్లో కావచ్చు లేదా ఈ క్లాస్ రూమ్లో కావచ్చు, ఏ సాకెట్ని టచ్ చేసినా కూడా, ఆ వైర్ని ఏ వైర్ని టచ్ చేసినా కూడా డెఫినెట్లీ వీ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ సడన్ అమౌంట్ ఆఫ్ షాక్. సో అది ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్, మనకి ఎంత షాక్ కలుగుతుంది, ఎంత షాక్ తగులుతుంది అనేది దేనిపై డిపెండ్ అవుతుంది, మనం యూస్ చేస్తున్న లేదా మనం టచ్ చేస్తున్న వైర్ పై డిపెండ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ఈడి ల్యాంప్స్ ఉంటాయి, ట్యూబ్ లైట్స్ ఉంటాయి. సో ఈ ట్యూబ్ లైట్ వైర్ని మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఆర్ బ్రేకింగ్ ద వైర్ అండ్ టచింగ్ ఇట్, ఒక చిన్నగా కొద్దిగా స్మాల్ జర్క్ అనేది తగులుతుంది. బట్ సపోజ్ దట్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ ఆర్ టచింగ్ అన్ ఎలక్ట్రికల్ వైర్స్ ఆన్ ద పోల్స్, then in that particular case you can experience huge amount of shock. Later, for example, suppose that if any person is touching the transmission lines, then we can say that some late person and chappoch, right? Because the chance of survive, the moment a person is touching transmission line, definitely he will become late Mr. X and chapta, right? The reason why he will not survive. So it all depends upon the wire that we are experiencing, that we are touching here. At the same time, the moment you're talking about the case of DC will not cause shock. DC will not cause shock. I didn't complete this. I'll give one more example related to that. Now, suppose that if at all you're talking about the case of a battery, bike లో ఉన్న బ్యాటరీ, ప్రతి ఒక్క బ్యాటరీ కూడా పాజిటివ్ నెగిటివ్ రెండు ఉంటాయి. మన బైక్లో ఉన్న బ్యాటరీ పాజిటివ్ నెగిటివ్ రెండు ఒకేసారి టచ్ చేస్తే డూ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ షాక్? నో. కార్ బ్యాటరీ పాజిటివ్ నెగిటివ్ టచ్ చేసినా లేదా ఒకటి పాజిటివ్ టచ్ చేసినా కూడా డూ ఎక్స్పీరియన్స్ షాక్? ఏదైనా ఒక టర్మినల్ని టచ్ చేస్తే షాక్ కలుగుతుందా, షాక్ కలగదా? నో. ఇన్వర్టర్లో ఉన్న బ్యాటరీ, even in case of inverter battery also, if you touch any of the terminals, you'll not experience any shock. But the thing is that, what did you write here? DC will not cause shock. So DC will not cause shock if at all, if it is less than 300 milliamperes. DC will not cause shock provided if it is less than 300 milliamperes. పొరపాటున ఒకవేళ if it is more than 300 milliamperes, then DC is also very much dangerous. DC is also very much dreadful. చాలా చాలా డేంజర్. ఎప్పుడు 300 milliamperes కంటే ఎక్కువ అవుతే DC అనేది డేంజర్. 300 milliamperes కంటే తక్కువ ఉన్నంతసేపు DC అనేది డేంజర్ కాదు, ప్రమాదకరం కాదు. More than that one, definitely it is dangerous. Then, the moment talking about the case of AC, alternating current, AC is used in transmission lines. Alternating current is used in case of transmission lines. మరి ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ అంటే ఏంటి, రైట్? సో శ్రీశైలంలో జనరేట్ చేసిన ఎలక్ట్రిసిటీ కావచ్చు, లేదా రామగుండంలో జనరేట్ చేసిన ఎలక్ట్రిసిటీ కావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఈవెన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఛత్తీస్గఢ్లో జనరేట్ చేసిన ఎలక్ట్రిసిటీ కావచ్చు, వీఆర్ బ్రింగింగ్ దట్ వన్ టు హైదరాబాద్. Or else even in case of a Karnataka, from Karnataka to AP, different parts. So వీటన్నిటిలో మనం యూస్ చేసేది ఓన్లీ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ మాత్రమే. Then DC cannot be used in transmission lines. DC cannot be used in transmission lines. Alternating current is used in transmission lines, but DC cannot be used in transmission lines. ఇక్కడ రీజన్ ఏంటి అన్నప్పుడు, ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ యూస్ చేస్తే ఎనర్జీ లాస్ అనేది తక్కువ, ఎనర్జీ లాస్ అనేది మినిమం. కాబట్టి ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్లో ఏసీ యూస్ చేస్తారు. ఎనర్జీ లాస్ ఇస్ మినిమం. DC cannot be used for transmission lines. మరి రీజన్ ఏంటి అన్నప్పుడు, హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ ఎనర్జీ లాస్ అనేది maximum in this particular case. Energy loss is maximum in case of DC. So anyone want to correct my statement? DC cannot be used for transmission lines. ఈ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ ని ఎవరైనా కరెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? రైట్. HVDC can be used for
long distance transmission lines. Brackets రాయండి అది. HVDC can be used for long distance transmission lines. HVDC can be used for long distance transmission lines. HVDC అంటే high voltage DC. It can be used for long distance transmission lines. ఇంకా ఇండియాలో హెచ్విడిసిని యూజ్ చేసే టెక్నాలజీ రాలేదు. 2030 తర్వాత వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ప్రస్తుతానికి మాత్రం యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఆల్రెడీ యూజ్ చేయడం ప్రారంభించారు, మన దగ్గర మాత్రం ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు. హెచ్విడిసి క్యాన్ బి యూజ్ ఫర్ long distance transmission lines. Then the moment talking about the case of AC, so alternating current, it cannot be stored. So ఏదైతే జనరేట్ చేస్తున్నామో immediate గా it has to be utilized. Alternating current cannot be stored. Now that is the reason why rainy season కాగానే in case of your Ramagundam or else these thermal power plants లో generation తగ్గిస్తారు. The reason why నాగార్జున సాగర్ కావచ్చు, శ్రీశైలం కావచ్చు, ఇక్కడ హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు కాబట్టి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్లో బొగ్గు నుండి జనరేట్ చేసే ఎలక్ట్రిసిటీ తగ్గిస్తారు, ఇక్కడ ఇది ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వస్తారు. ద రీజన్ వై, సో ఒకవేళ రెండు జనరేట్ చేస్తే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ఆ లోడ్ని తట్టుకోలేవు. అట్ ద సేమ్ టైం కన్జంప్షన్ వర్షాకాలంలో కన్జంప్షన్ తక్కువగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై the electricity generated in case of thermal power plants is reduced, but whereas in case of your hydroelectric plants it is increased. Then what about the case of this one? DC store cheyocha? DC, it can be stored. DC can be stored. Examples: batteries, mobile batteries, laptop batteries, or as the case of inverters, or as the case of your bikes and cars. In all these particular cases, energy is stored. And that particular thing is nothing but the case of DC matrame. DC can be stored wherein AC cannot be stored. Then, where is AC used? Alternating current is used in industries. It is used for domestic purpose. Inti avasrala koraku. Domestic use or domestic purpose. At the same time, it is used in the field of agriculture, and it is used in case of railways. So alternating current is used in all these purposes. The moment talking about the case of DC, DC is used in case of batteries matrame. A batteries manamo laptops antam, mobile antam, inverter antam, could be any particular thing. It is used in case of batteries. Then, now for example, the moment you're talking about the case of all these particular fans which are working as of now in the classroom, are they working on AC or DC? Now suppose that we are having power cut, daily almost experience outa on power cut. The moment you're having power cut, suppose that మన ఇంట్లో ఇన్వర్టర్ ఉంది అనుకుందాం. That as of now classroom లో కూడా here we are having inverter. But unfortunately, a particular inverter by ED fan lane work out. Now assume that we're having one inverter, and based on that particular inverter, one fan is working. Now there in that particular case, inverter current లేనప్పుడు కూడా పవర్ లేనప్పుడు కూడా ఒకవేళ ఫ్యాన్ వర్క్ అవుతుంటే that particular fan is working on AC or DC, right? పవర్ ఉంది ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు ఫ్యాన్ వర్క్ అవుతున్నాయంటే ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ అని అంట. ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్. మరి పవర్ లేనప్పుడు కూడా ఫ్యాన్ వర్క్ అవుతుంది. ఈవెన్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ అగైన్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ మాత్రమే, డైరెక్ట్ కరెంట్ ఎప్పుడూ కూడా కాదు. నా అది ఎలా పాసిబుల్ అని అంటాం. బ్యాటరీలో మనం స్టోర్ చేస్తుంది ఏంటి? DC. ఎప్పుడైతే మనం ఇన్వర్టర్ అని అంటున్నాం, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దేర్, ప్రతి ఒక్క ఇన్వర్టర్కి కూడా 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి బ్యాటరీ ఉంటుంది, అలాగే బ్యాటరీ పైన మరొక ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్ ఒకటి ఉంటుంది. మరి బ్యాటరీలో మనం స్టోర్ చేసేది ఎప్పుడూ కూడా DC మాత్రమే. ఆ స్టోర్ చేసిన DCని ఏసీగా మార్చడానికి వీఆర్ యూజింగ్ వన్ పర్టికులర్ థింగ్ విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ అన్ ఇన్వర్టర్ అని అంటాం. DCని ఏసీగా మార్చడానికి వీఆర్ యూజింగ్ వన్ డివైస్ విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఇన్వర్టర్. అంటే
పవర్ లేనప్పుడు ఫ్యాన్ వర్కింగ్, ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఏసీ ఓన్లీ, నాట్ ద కేస్ ఆఫ్ డీసీ. మేబీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో ట్రిపుల్ ఈ ల్యాబ్ లేదా ఈసీ ల్యాబ్లో యూ మైట్ హావ్ సీన్ డీసీ మోటార్స్ కూడా ఉంటాయి. కానీ ఆ డీసీ మోటార్లు ఎక్కడ కూడా డే టు డే లైఫ్లో మనం ఎక్కడ కూడా యూస్ చెయ్యము. డే టు డే లైఫ్లో మనం యూస్ చేసే మోటార్లు అన్నీ కూడా ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ పై వర్క్ చేసేవి మాత్రమే. మన డే టు డే లైఫ్లో మనం ఏ మోటార్లు యూస్ చేస్తున్నాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాటర్ని, గ్రౌండ్ వాటర్ని మనం లిఫ్ట్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ వన్ మోటార్. అలాగే బోర్వెల్స్లో ఒక మోటార్ యూస్ చేస్తున్నాం. అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఇంట్లో యూస్ చేస్తున్న మిక్సీ కానివ్వండి, గ్రైండర్ కానివ్వండి, ఇందులో కూడా మోటార్ అంటూ ఉంటుంది. రైట్, ఆల్ దీస్ మోటార్స్ దే వర్క్ ఆన్ వన్ ఫండమెంటల్ థింగ్ విచ్ ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఏసీ. రైట్, ఏసీని డీసీగా మార్చడానికి వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్వర్టర్. నా సపోజ్ దట్ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ యువర్ మొబైల్లో బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ అయిపోయింది. Then in that particular case, you need to charge your mobile or else you need to charge your laptop. Now for that particular thing, what are we using exactly? Charger use chestam. And technically speaking, what is the exact name of that one? It is known as adapter ani piluvali. It is adapter ani piluvam. Some laptop kavachu leda mobile ki kanivandi, we are using an adapter. But what is that adapter? First thing, adapter అనేది ఒక semiconductor device. అడాప్టర్ అనేది ఒక సెమీకండక్టర్ డివైస్. మరి ఆ పర్టికులర్ అడాప్టర్ని దేంతో తయారు చేస్తారు, ఎందుకు తయారు చేస్తారు అని అంటే, మన బ్యాటరీలో స్టోర్ చేసేది ఎప్పుడూ కూడా డీసీ మాత్రమే. కానీ ఆ సర్క్యూట్లో మనకు వస్తుంది ఏంటి? ఏసీ వస్తుంది. ఆ ఏసీని డీసీగా మార్చాలి. అలాగే సర్క్యూట్లో మనకు వస్తున్న వోల్టేజ్ ఎంత? 220 నుంచి 230 వోల్ట్లు, 220 నుంచి 230 వోల్ట్స్ వస్తుంది. మరి మొబైల్లో ఉన్న బ్యాటరీ ఎంత వోల్ట్స్ ఉంటుంది? అది డిపెండింగ్ అపాన్ ద బ్యాటరీ ఆర్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద మొబైల్, అది 3 వోల్ట్స్ కావచ్చు, 4 వోల్ట్స్ కావచ్చు, లేదా 5 మ్యాక్సిమం 5 వోల్ట్స్ కావచ్చు. అంటే 220 వోల్ట్స్ డైరెక్ట్గా మనం ఒకవేళ 5 వోల్ట్స్ బ్యాటరీకి ఇస్తే బ్యాటరీ ఏమవ్వాలి? ఎక్స్ప్లోడ్ అవ్వాలి, పేలిపోవాలి. రైట్, అలా జరగడం లేదు. వై ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్? బికాస్ యు ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఏసీ టు డీసీ. ఆ ఏసీని డీసీగా కన్వర్ట్ చేయడానికి వి యూస్ ఎ పర్టికులర్ డివైస్ విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ రెక్టిఫైయర్. Rectifier is a device which is used to convert. Rectifier is a device which is used to convert AC to DC. Rectifier is a device which is used to convert AC to DC. Rectifier is a device which is used to convert AC to DC. So one previous question. Rectifiers are constructed using diodes. Rectifiers are constructed using diodes. Rectifiers are constructed using diodes. So what is a diode? We'll see that in the next class. Right, diodes and different types of diodes, and we'll see that in the next class. Then, the moment you're talking about the case of DC, so inverter is used for converting. Inverter is used for converting DC to AC. Inverter is used for converting AC to DC. Sorry, inverter is used for converting DC to AC. Rectifiers are used for converting AC to DC, wherein inverter is used for converting DC to AC. Then, so moving on to the next part here, after AC and DC, we talk about the case of the different types of materials. The types of materials. So types of materials in the sense, the materials which allow the electricity, which allow electrical charges, and the materials which do not allow electrical charges. So what we base cheskoni, we talk about the different types of materials here. Now before going into that one, so whenever you're talking about the case of any particular electrical material, for example copper kanivandi, aluminum kanivandi, or else germanium kavachu, silicon kavachu, or else that may be the case of wood, leather, rubber. నేను ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి, అల్యూమినియం, కాపర్, ఈ రెండు కూడా ఎలక్ట్రికల్ కండక్టర్స్. సిలికాన్, జర్మేనియం సెమీ కండక్టర్స్ అని అంటాం. అలాగే వుడ్ అండ్ రబ్బర్ ఇన్సులేటర్స్ అని అంటాం. రైట్, సో ఇన్ దీస్ పర్టికులర్ 3 థింగ్స్, సో ప్రతి ఒక్క సబ్స్టెన్స్లో కూడా, ప్రతి ఒక్క మెటీరియల్లో కూడా we will be having some
levels ani antam leda will be having some bands ani antam. So here we are using one particular word, that is band ani antam. And the question is that band, first thing, band ante enti, what do you mean by band ani annappudu a group of ani antam, a group of energy levels. Now in each and every particular atom we are having k shell, L, M, N, number of orbits అని అంటాం, n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3 and n equal to 4. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక దగ్గర మనం అరేంజ్ చేస్తున్నాం, వాటినే మనం బ్యాండ్స్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం. సో ప్రతి ఒక్క సబ్స్టెన్స్ లో కూడా విల్ బి హ్యావింగ్ దీస్ పర్టికులర్ బ్యాండ్స్. నా హౌ దీస్ బ్యాండ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అలాగే వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ బ్యాండ్ అని అన్నప్పుడు, సో ఫస్ట్ వన్, దిస్ పర్టికులర్ బ్యాండ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ అని అంటాము. And at the same time this particular band is known as the conduction band ani antam. This particular band is known as the conduction band ani antam. So paina undedi conduction band, kinda undedi valence band ani antam. So for example, suppose that we are talking about the case of three different materials. Now in three different materials lo how these particular bands are present. This is valence band and this is conduction band. At the same time you are taking one more material wherein this is the valence band and this is the conduction band here. Now ఈ మూడిట్లో మనం డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు, గమనించినప్పుడు, here in this particular case first దాంట్లో between the conduction band and valency band గ్యాప్ అనేది చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఎలక్ట్రానిక్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎలక్ట్రికల్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, రైట్, డోంట్ థింక్ దట్ బైపాస్ చేసి చెప్తున్నాను అనుకోవద్దు, కట్ చేసి చెప్తున్నాను అనుకోవద్దు. రైట్, ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎంత అవసరమో అంతే డిస్కస్ చేస్తున్నాను. అలాగే నాన్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎక్కువ చెప్పేస్తున్నానని ఫీల్ అవ్వకండి. రైట్, మీ ఎగ్జామినేషన్కి ఎంత అవసరమో అంతే చెప్తున్నాను. ఎలక్ట్రానిక్ స్టూడెంట్స్ యూ నో దిస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ బెటర్. ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా పాయింట్ టు పాయింట్, బిట్ టు బిట్ చెప్పాలి అంటే కనీసం 5-6 గంటలు పడుతుంది సెమీ కండక్టర్స్ ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వడానికి. రైట్, పొటెన్షియల్ బ్యారియర్, ఎనర్జీ గ్యాప్, ఫర్బిడెన్ గ్యాప్, అలాగే సో పెంటావాలెంట్, ట్రైవాలెంట్, ఇవన్నీ ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ఆల్ దోస్ థింగ్స్. వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ అది మాత్రమే డిస్కస్ చేయాలి. సింపుల్గా ఐల్ పుట్ దిస్ వర్డ్, వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్. మీలో ఎవరు కూడా యు ఆర్ నాట్ అపియరింగ్ ఫర్ AIEEE ఆర్ నీట్ ఆర్ జిప్మర్ ఆర్ AFMC. కాబట్టి వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు దాట్ పర్టికులర్ లెవెల్. What is required for a competitive examination, that is what we are discussing, nothing more than that. So EEE EC students, don't think that I'm bypassing, I'm cutting chestanu ani meer anukodu. Alage non science vallu ekku cheppestunanu meer anukodu. Right, so what is required? So here in this particular case, so prati oka substance lo kuda will be having two different bands. So kinda unde band ni valence band antam, paina unde band ni conduction band antam. Ee renditi madhya gap edaithe undo, ఈ గ్యాప్ అనేది ఒకవేళ చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంటే ఆ పర్టికులర్ మెటీరియల్స్ ని మనము ఇన్సులేటర్స్ అని అంటాం. ఇఫ్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ద వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ అండ్ కండక్షన్ బ్యాండ్ ఈస్ హై, దే ఆర్ నోన్ యాజ్ ఇన్సులేటర్స్. సో ఈ పర్టికులర్ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనము ఫర్బిడెన్ గ్యాప్ అని అంటాం. దిస్ గ్యాప్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఫర్బిడెన్ గ్యాప్ అని అంటాం, నిషిద్ధ పట్టి అని అంటాం. దెన్ ఇట్ ఒక ద కేస్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్. సో వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ అండ్ కండక్షన్ బ్యాండ్ ఈ రెండింటి మధ్య గ్యాప్ అనేది ఒకవేళ తక్కువగా ఉంటే, నౌ దీస్ పర్టికులర్ మెటీరియల్స్ దే ఆర్ నోన్ యాజ్ సెమీ కండక్టర్స్, అర్ధవాహకాలు అని అంటాం, సెమీ కండక్టింగ్ మెటీరియల్స్. నౌ సపోజ్ దట్ ద మూమెంట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్, ఇది వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ అని అంటాం. ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ లైక్ దిస్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ you talk about the case of conduction band. So in case of conduction band, so conduction band is something like the blue colored one indicates the conduction band. Now here in this particular case observe cheste, this is the region where valence band and conduction band ee rendu kuda ela unnai, intermixing, or else you can even say overlap avutunnai. So such type of materials we call them as conductors. సో కండక్టర్స్ లో అసలు ఫర్బిడెన్ గ్యాప్ అంటూ ఉండదు. అలాగే ఇన్సులేటర్స్ లో ఫర్బిడెన్ గ్యాప్ వాల్యూ అనేది చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సెమీ కండక్టర్స్ లో ఫర్బిడెన్ గ్యాప్ అనేది కొద్దిగా తక్కువగా ఉంటుంది.
కానీ కండక్టర్స్లో మాత్రం ఫర్బిడెన్ గ్యాప్ అనేది ఉండదు. ఆ రెండు ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రెండు కంప్లీట్గా ఓవర్లాప్ అవుతాయి, ఇంటర్మిక్స్ అవుతాయి. కాబట్టి కండక్టర్స్లో అసలుకి ఫర్బిడెన్ గ్యాప్ అనేది ఉండదు అని చెప్తాం. రైట్. నౌ కమింగ్ టు ద కేస్ ఆఫ్ ద క్లాసిఫికేషన్. సో ఫస్ట్ విల్ టాక్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ అని అంటాం. సో వాట్ ఆర్ దీస్ పర్టిక్యులర్ కండక్టర్స్? కండక్టర్స్ అంటే ఏంటి? వీటిని మనం కండక్టర్స్ అని అంటాం. The materials which allow the flow of electrical charges. The materials which allow the flow of electrical charges. The materials which allow the flow of electrical charges, they are known as conductors. Could be any material. The materials that which allow the flow of electrical charges, they are known as conducting materials. మరి దీనికి సంబంధించి there is one previous question. The number of free electrons in conductors. The number of free electrons in conductors are maximum. Number specify చేయలేం కానీ we simply say maximum చెప్తాం. Number of free electrons in conductors are maximum. Now the question is that what do you mean by free electrons? స్వేచ్ఛ ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య అని పిలుస్తాం. మరి స్వేచ్ఛ ఎలక్ట్రాన్లు అంటే ఏంటి? ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ యు మీన్ బై దిస్? Now for example, suppose that if you talk about the case of aluminum తీసుకుందాం. You're talking about aluminum. Aluminum atomic number. Atomic number of aluminum 13. And if you write the electronic configuration of aluminum 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and then 3p1. Now in case of your aluminum, లాస్ట్ ఆర్బిట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే లాస్ట్ ఆర్బిట్ లో కేవలము 3 ఎలక్ట్రాన్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. సో ఇన్ జనరల్ ఒకవేళ లాస్ట్ ఆర్బిట్ లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటూ ఉంటే, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్, దాన్ని మనం ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ అని అంటాం, లేదా అష్టకము అని అంటాం. రైట్. 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి వెరీ మచ్ స్టేబుల్. కానీ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఓన్లీ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. Now these 3 electrons which are present in the outermost orbit of aluminum, వీటిని మనము free electrons అంటాం. The reason why only ఈ 3 electrons మాత్రమే కెమికల్ రియాక్షన్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. లోపల ఉన్న ఈ 10 electrons ఏవైతే ఉన్నాయో they never participate in any of the chemical reactions. So only last orbit లో ఉన్న 3 electrons మాత్రమే కెమికల్ రియాక్షన్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి. ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ అవుతాయి, లేదా అదర్ కార్బన్ తో రియాక్ట్ అవుతాయి, బట్ ఓన్లీ ద లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే. సపోజ్ దట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ద కేస్ ఆఫ్ సోడియం తీసుకున్నాం. సోడియం అటామిక్ నంబర్ 11. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ సోడియం నియాన్, అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ వన్ వి రైట్ దిస్ వన్ యాజ్ 3s1. అంటే 1s2, 2s2, 2p6 అండ్ దెన్ 3s1. అలా అయినా రాయొచ్చు, ఇలా అయినా కూడా రాయొచ్చు. రైట్. 3s1 అని అంటాం. అంటే నియాన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సోడియం లాస్ట్ ఆర్బిట్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఓన్లీ 1. యాక్చువల్లీ 8 ఉంటే ఇట్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ స్టేబుల్. కానీ లాస్ట్ ఆర్బిట్ లో కేవలం ఒక ఎలక్ట్రాన్ మాత్రమే ఉంది. అండ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ 1 electron is considered to be the free electrons at the end. Right. So in case of conducting materials, the number of free electrons are always maximum chapta. At the same time, examples for conducting materials: silver, copper and aluminum. Silver is the best conductor, followed by copper and aluminum. Silver is the best conductor, followed by copper and aluminum. Can remember one thing, electrical wiring lo ekkada kuda manam silver use cheyadam ledu, use cheyyamo. కారణం ఏంటి? రైట్. కామన్ గా మనకు తెలిసిన ఆన్సర్ ఏంటి అన్నప్పుడు కాస్ట్ అని చెప్తాం. కానీ ద రీజన్, టెక్నికల్ రీజన్ ఫర్ దర్ ఇస్ వన్ మోర్ థింగ్. ద అదర్ రీజన్ ఏంటి అన్నప్పుడు, సిల్వర్ in general it always reacts with sulfur, forming silver sulfide. For example, ఇంట్లో మనం దేవుడి దగ్గర యూస్ చేస్తున్న ప్రమిదలు కావచ్చు, లేదా కుంకుమ బర్ని అని అంటాం, లేదా
ఇంట్లో యూజ్ చేసే వెండి ప్లేట్లు కానీ వెండి గ్లాసులు చిన్నపిల్లలు యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అవి, రైట్? అవి ఒక 2-3 days బయట పెట్టినా, ఒక 1 week బయట పెట్టినా కూడా ఆఫ్టర్ 1 week ద కలర్ ఆఫ్ దట్ వన్ విల్ చేంజ్, బ్లాక్ అవుతూ ఉంటాయి. లేదా అమ్మాయిలు ఒకప్పుడు యూజ్ చేసే కాళ్ళ పట్టీలు ఏవైతే ఉన్నాయో, యాంక్లెట్స్, యాజ్ ఆన్ టుడేస్ డేట్ వెరీ వెరీ రేర్ యూ ఫైండ్ దట్, రైట్? యాంక్లెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో ఈవెన్ దే ఆర్ టర్నింగ్ ఆర్ దే టర్న్ అవుట్ టు బి బ్లాక్ ఇన్ కలర్. నౌ వై ఇట్ ఈస్ టర్నింగ్ అవుట్ టు బి బ్లాక్? మెనీ పీపుల్ సే దట్ హైదరాబాద్కి వచ్చాక ఇక్కడ నీళ్లు బాగాలేవు కాబట్టి కాళ్ళ పట్టీలు త్వరగా నల్లగా అవుతున్నాయి అంటారు. బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ వాటర్, it is not water, it is the amount of sulfur which is present in the air. Remember one thing, silver will never react with oxygen. Silver always reacts with sulfur, forming silver sulfide. That is the reason why silver turns out to be black. అంటే ఇంప్యూరిటీస్ పెరిగిపోయాయి. సో ఎప్పుడైతే ఇంప్యూరిటీస్ పెరిగిపోతాయో ఆటోమేటిక్గా ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ తగ్గిపోతుంది, రెసిస్టెన్స్ అనేది పెరిగిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై సిల్వర్ని ఎప్పుడూ కూడా ఎలక్ట్రికల్ వైరింగ్లో ఎక్కడా కూడా యూజ్ చేయరు. వాట్ ఈస్ యూస్డ్? కాపర్ ఈజ్ యూస్డ్, ఆర్ ఎస్ ద కేస్ ఆఫ్ అల్యూమినియం ఈజ్ యూస్డ్. At the same time, you talk about the case of insulating materials. So what are insulators? The materials which do not allow the flow of electrical charges. The materials which do not allow the flow of electrical charges, they are known as insulators. మరి ఇన్సులేటర్స్ లో నంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్, నంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈక్వల్ టు 0. ఇన్సులేటర్స్ లో నంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ మాక్సిమం, కండక్టర్స్ లో నంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ మాక్సిమం, ఇన్సులేటర్స్ లో మాత్రం నంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. మరి ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఇన్సులేటర్స్, wood, rubber, plastic. Anything else from this? Right, we'll talk about mica also. So examples for insulating materials, wood is an example, at the same time rubber, at the same time 100% pure water. 100% pure water is considered to be an insulating material. 100% ప్యూర్ వాటర్ అంటే మనం తాగే నీళ్ళు మాత్రం కాదు, ఎందుకంటే తాగే నీళ్ళలో సోడియం సాల్ట్స్, పొటాషియం సాల్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ టు బి ప్యూర్ వాటర్. సో 100% ప్యూర్ వాటర్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి అన్ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్. At the same time, you talk about the case of mica and diamond. Mica and diamond are electrical insulators but thermal conductors. Mica and diamond are electrical insulators but thermal conducting materials. అంటే ఎలక్ట్రిసిటీని అలౌ చేయవు కానీ దే అలౌ ద ఫ్లో ఆఫ్ హీట్. Electrical insulators but thermal conductors. That is the reason why mica is used in electrical iron boxes. పాత ఐరన్ బాక్స్లో ఓపెన్ ఎప్పుడైనా చేసినప్పుడు అందులో ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్లో మెరుపు లాంటి వాడు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని గట్టిగా స్క్వీజ్ చేసి చేతికి అంతా కూడా మెరుపు అంటుకుంటా ఉంటాం. వాట్ ఈస్ దట్ అంటే అబ్రకమో అని అంటాం, లేదా మైకా అని అంటాం. రైట్, సో విల్ స్టాప్ హియర్ ఫర్ టుడే. సెమీకండక్టర్స్ విల్ డిస్కస్ దట్ టుమారో.